Racconti umoristici, vol. ********* Racconti umoristici volume Ig Cagna Racconti umoristici un soldo un avventura gallant una cruz meritata le voietu, Saggio di Dialogo, volume I Milano 1873 Presso Carlo Barbini Editor via Chiaraval N9 Sotto la Protezione della Leg 25 Giugno 1865 N 2337, essendo si adempito a quanto essa prescrive. Tip. Dittabilmente. Indis. Al mio caro amico Evaso Gabaggio ti ricordi ancora dia placidi giorni della nostra adolescenza, quando ignorai di ogni affanno, e piena l'anima di baldanzos sprins si avamo trasportare nel nuvole dorate di care illusioni. Ti ricordi dia beati tempi in cui il nostro fastidio più serio era quello di dover passare alcune ore l'aride parti della scuola, costretti a fissare gli occhi dei nostri professori, I quali, poverini, facevano di ogni possa per tirarsi su con quel briciolo di saperia. Il finis del bidolo segnava il principio della nostra allegria. Uscivamo di collegio, e, buttati I libri in un canto, correvamo lietamente la campana abbandonandosi all'allegria dei solti. Ti ricordi di tutto cio? E quando, fatti più grandicelli, I nostri cuori davano qualche sintomo di palpitazione, quanti carefully presero possessione I nostri deboli cervelli. La mia nonna allora non aveva più poteria di trattenimi col racconto del gesto di Guarino detto il meschino. Io mi schermiva con mille sotterfugi al premio della Santa Donna, ed appena poteva toccar la porta, mi andava di volo. La placide gioia del focolare, la storiel, ed I ninoli non avevano più alcun fascino sui nostri giovani cuori che già intravedevano altri piaceri, alta felicità indefinite, confuse. Addio giochi di infanzia, allegra partite di campagna. Addio limpide ondi del fiume che irrivate nostro solazzo. Addio racconti della nonna. Un subitineo cambiamento opprasi in noi in forza di uno sguardo. Il nostro cuore si era svegliato, e sulla nostra fronte giovinata brillava un raggio di ingenua mestizia. Allora I nostri capelli non giacevano più disordinati, un grano di vanità era entrato nel nostro testolin, e questo un lampo dell'istinto che si pone subito alla ricerca di cio che piace alla donna. La voce del cuore si suggerisce la donna ama cio che bello, cio che curato, ama l'apparenza insomma, e noi non trascuravamo punto la nostra. Io mi ricordo di tutto con estrema compiacenza. Quella suave emozione, quella delicata aspirazione de nostri cuori erano la prime voce di un amore che cresceva nobilmente nei nostri cuori. A quell'età si ama l'amore più che la donna, come ben dice un caro sventurato. Il mondo si sembrava tutto bello, e quando sentiva parlare di affanni, di lacrime,
pensava meco stesso che quella voci fossero I sargert. Di allora non passerono molti anni, e per tutto I amaramente mutato. Oh! Io non so dirti quanti disinganni, quanti delusioni mi cadrò sull'anima. Quel triste esperienza I la vita. Io assisto ormai indifferente alla vicenda si di sempre nuove braconerie, I vedo purtroppo signoreggia quasi il raggio I la mala fede. Credeva che certo cose fossero sacre, credeva all'apparenza, e poco vedo diverato l'edificio del mi care illusioni. La dura cosa il dubbio alla nostra età. Ma questa disgraziata diffidenza che s'infiltra nell'anima è una ben triste necessità dei tempi. Gli occhi hanno il cuore sul labbra. Questo repugnant paradosso è scritto sulla bandiera di tutti. Non è mio proposito di far canzoni, voglio soltanto nell'intitolati questo libro, o generoso amico, farti chiaro quale fosse il pensiero che mi lo detto. Nel vicende di questa vita si varia e prodigiosa, e miglia consiglio quello di non crucciarsi per nulla degli altri. Il rimedio più valido per scrivere il pianto è quello di rideria. Ridiamo dunque amico. Ridiamo insieme, e se altri ridano con noi, o per noi per essi. Dicono che il riso abbonda nella bocca degli occhi. Ebbene saremo occhi ma non cattivi. Se the guadagnora. Ecco perch scrissi questi racconti. Ecco perch te li intitolo. Anzi, siccome pubblicando un libro si acquistano quasi sempre dei nemici, saremo così in due ad affrontarli. Tanto fa, ormai sono abituato a certe gratificazioni che mi capitano in premiero di aver superato il mio povero tempo. Che vuoi, sii diligente che mi crede tanto bno di mettermi a studiarli nella loro vita e riprodurli poi, come se io mi dilettassi a ritrattare simulati. Sul conto di quel poco che ho fatto ne son det di tutti I colori, se il buon senso non mi tenesse in modestia, dia quasi che ho degli invidiosi di front. Figurati che un giorno mi capito per la posta un epigramma anonimo nel quale mi si battezza addirittura per Fariseo. Passo sull'alta contumely, ma Fariseo poi. Lo crederesti. Quell'anonimo era uno che mi stringeva la mano tutti I giorni, se non fosse proprio un buon ragazzo, si dir alla tentazione di scrivergli che il suo bel nome. Invis gli perdono l'ingratitudine. Del resto cotesta e farina dolce in confronto al resto. Se fosse l'invidia quella che battaglia mia porta, sia la benvenuta, abbencividiodica di che, avellana col fiato mi non ride. E Dante che ben conosceva questa furia che tanto gli amareggiò la vita fu il sangue mio di invidia si rialzo che se vegeto avicium faciliato, visto avresti di livor sparso. Purgatorio 14.
un altro discegi l'invidiasi non lodano che I morti, eseione spro che creparano senza il gusto di farmi l'apologia. Ma lo ripto, sareb un peccar di modestia sia viccuore di credimi invidiato. E proprio l'aria del peace che destar l'irritazione in taluni. Del resto, mio caro, questi pochi anni di delusioni portarono il loro frutto. Fu una specie di mondacera, la robabna mi restata nel vaglio, la cattiva ho buttata via. La surgia de mia misai di molto ristretta, ma della stoffa in che pochi, posso ben dire di aversi guadagnato. Elifto la stima di quelli che mi stringono sinceramente la mano, mi compensa del graffiate di malevoli, quali, poverini, mi fanno nessuna rabbia molta pietà. Achille Cagna. Versely, Marso 1873. Un soldo e perchno. La biografia di un soldo può aver alcance di interessanti. Si fa la storia degli uomini, fra parentesi ven di quelli che valgono assai meno di un soldo, perch mi sareb negato allo scrittore di far quella del cos. Col modentieri che vanno man mano rimpiazzando la antic, sappiamo che in fin dia conti l'uomo una cosa che si muove, cum la trave balzata nell'oceano, per anni ed anni, finch the di capo in quilch scolio, la resta. Io sono progressista, epitito che i nostri di fa sinonimo con materialista. In un momento di ozio si può far quel che si vuole, non sembrami indigno occuparsi anche della storia di un soldo. Mettetla cum una distrazione cotesta mia fantasia. Pensate che Mendelssohn il gran filosofo tedesco per osiar quilch ora del giorno stava enumerando I titoli del tetto. Ma non divagiamo qui. Veniamo al fatto. Non rabbrividisca il lettore, non è uno scorcio di numismatica o di archeologia che prendo a trattare. Il mio soldo, non è nuovo di zecca, ha perlomeno pochi anni di conoscere. Se io prima su tiro innanzi. Era il giorno de morti, giorno di dolai reminiscence pe vivi che ricordano con affetto I cari istinti, giorno di festa per taluni filosofi moderni. I quali pensano con gioia di non essere compresi in quel pietoso anniversario. Tramontava il sol, ed I suoi raggi moranti venivano offuscati dalla nebbia che salzava sensibilmente. Io compiva appunto allora il giro del camposanto. Gia stava per prendere il viale che guida la città, quando, passando presso ad una fossa recente, parvemi di discernere fra la terra, una moneta irriginata. Non mi ero ingannato, la raccolsi, non tardai ad indovinare che la mia fortuna era di poco conto. Era un soldo del Regno Sardo, battuto nell'1826 dal Riccardo Felice. Mi lo misi in tasca e me ne andai.
Sono anche fatalista e faccio cabala di qualunque e questa la risasa dieta pinice, avendo sempre qualche cosa da spuria, interrogano la sibilla del caso. Mi teneva il mio soldo in tasca pensando meco stesso che I potesse darmi ventura. Giunto a casa presi a riguardarlo attentamente, e riflettendo sull'azzo che mi aveva fatto trovare, mi venne irresistibile curiosità di conoscere la storia di quella povera moneta. Una vecchia signora che praticava la mia famiglia mi aveva insegnato molti anni prima la stregoneria di tavolini parlanti. Mi sei di questo mezzo, e mi accinsi tosto all'impresa di magnetizzare il mio mobile. Si volro buone o per scaldare la vena a quello segreto. Infine forza di fluido e di volontà sentii che il tavolino oscillavami sotto la dita. Evocai lo spirito di una mia vecchia fantesca, e ben presto la corrente simpatica si mise in comunicazione. Potete immaginarvi se dimenticai il mio soldo. Feci la domanda in tono cattedratico, e la buon anima, avvisa com'era in vita a servirmi, andò subito in traccia dello spirito della mia moneta, e dopo la solita cerimonia di presentazione silasio soli. La mia nuova conoscenza con una orrenda bellezza piuce comune. Mi espose la sua storia, e con tanto garbo da far invidia ad un professor di retorica. Io ingegnero di riferirla all'inglio. Ecco là. Times affari vegeto che io fui conato nell'anno 1826, epoca fortuna supervisandia questa tua Italia. Non era per anco freddo che un fondatore mi fece entrare nella sua saccoccia mettendo un altro al mio posto. Seppi più tardi che ebbe tale preferenza in grazia di un color verdognolo rimestami nella combustion. Il fondatore che mi prese, aveva moglie e due figli. Di cui uno giovanissimo il quale era, cum suol dirsi, il beniamino di Papa. Venuta la sera, io mi eniasi dalla zecca, vela dia che il mio proprietario, terminato il suo lavoro, si avvio a casa, e cammin facendo pres ad osservarmi attentamente. Fu quello il primo istante in cui potea dar un'occhiata all'intorno, e mi accusai di essere in una gran città. Ciò sembra strano, e penserai forse come io abbia riconosciuto una città, se non ne aveva mai veduta. Ma la tua sorpresa ed I tuoi stupori cessarono allorché saprai che il mio piccolo corpo è composto di 1000 piccolissime parti, le quali ebbero ciascuna un'esistenza speciale. 5 millesimi di mi appartenero alla pentola di una fatuccia. Ma di tutto io mi ricordo appena cum di un sogno, e la mi tempsicosi, Pitagora aveva ragione. Sotto form nuovo era gia vecchio, ed alcune parti di mi datavano di virtù secoli. Nel mio complesso adunque conosceva benissimo io che fosse una città,
ipasio non duri fatica a comprendere dove mi travasai. Già unto a casa del fondatore fu a tratto di tasca per passare nel mani del ragazzo più piccolo, il quale, vedendomi così verdolino, mandò early di Gioia, e mi strinse fortemente fra le dita the farmi dubita della mia solidità. Passata l'espansion, mi tocco subì un altro esame. E tutta la famiglia fu concord nel traverce il mio colore era magnifico. Se io mi dispiacassi, perciò ebbi sempre la smania di girare il mondo. Il mio novello stato mi prometteva un avvenire di emozioni. E tremeva ad ogni istante che ragazzi venisse il ticchio di rinchiudermi in un salvadanaggio, ed impedirmi così la circolazione. In casa del fondatore signore la noia più potente, tutto era regolare, non si poteva fare punti in nulla. E capirai che se io riusciva di itigio al mio istinto di osservazione. La fortuna mi sorrise più presto che non me l'aspettava. Qualche giorno dopo il mio arrivo in quella casa, quello di ragazzi che mi faceva solta per la stanza, mi lasciò cadere nella via. Non mi feci alcun male. A bench venissi dal quarto piano, e rifiutomi al conto dallo sbalordimento, mi rallegrai meco stesso dell'accaduto. Stetti 2 giorni fra I sotoli della via. Passava tanta gente, e nessuno mi scorgeva, ma al mattino del terzo giorno cadai sott'occhio ad una serva la quale, vistami appena, mi prise, e li passai un altro esame. Poco dopo io errava per la tasca di quella ragazza con una numerosa brigata di amici coi quali feci subito conoscenza. Lungo la strada la mia nuova padrona incontro un sensocioso che luces l'elemosina. Mi vennero la vertigine pensando di essere forse destinato a divenire proprietà di un miserabile. Stavo si ben fra quella gonal. Per fortuna fu a salvo e tocco ad un mio amico la triste sventura. Non vedeva l'ora di entrare nella nuova casa. Ma la mia padrona aveva molto da fare, per di più imbatto in un importuno che la tenaciunse una buon ora sotto ad un portone. Alcuni mi accompagnavano di sacco mi dissero essere colui un giovane di negoziamento della serva, il quale ogni mattina l'aspettava per dir la solita storia. Mentre mi facevano questo racconto, sentii una grande scossa prolungata che si mise tutti sopra. Il turbine durò qualche minuto, e poi cessò. Gli amanti si salutarono ed io mi ne rimasi tranquillo. Però dopo riflessioni che feci per via perdetti al conto di quel buon concetto che mi era fatto sulla moralità del servo. Giunto a casa fu deposto sul cammino colli altri, ma six rimasi per poco. Ghiaccia veni levato e portato alla padrona come un oggetto di curiosità. Se io sempre in grazia del mio color verdolino. Mi si allegarono I pori alla vista di quella sale ricchi suntuose. Mi trovava in una casa di signori,
e ben poteva rallegrarmi di essere rosolato dal quarto piano per cambiar così in mglio. Si erano tappeti, fiori, mobili, quadri e specchi profusi con tanto lusso da gareggia con un appartamento principesco. Io non ho su, ipasio sono privo di ogni stabilità, tuttavia io che bello ha sempre colpito. La padrona della serva che aveva raccolto era di una bellezza rara, una di quella figa che I poeti hanno assimilato agli angeli. Allorquando le sue graziose mani si posarono sopra di mi sentii un certo fremito che mi fece nascere qualche dubbio sulla proprietà insensitiva dei corpi inorganici. Fu però l'emozione di un istante, e passò subito. La signora era niente meno che una contessina sposata di fresco ad un marullo di vecchio carico di ben 70 anni. Ti racconto in 2 minuti la sua storia. Il conte era vedovo di una prima moglie morta senza lasciargli la memoria di un figlio. E riflettendo che dopo di lui la sua prosapia andava perduta, decise di ammogliarsi con una giovinetta di 20 anni. Queste profanazioni mi fecero sempre ribrezzo, ma la ragazza non era molto agita. I parenti la pressavano ed ella accettò rinunziando all'amore di un giovinetto per 2 cavalli ed un blasone di nobiltà. Da 2 mesi ella era diventata la signora contessa, e conviction di suo marito per non perder tempo appendeva santini e voti al Madon, e consultava medici. Tutto per procurarsi un rampollo qui confidare la propagazione della nobile semenza. Il dabegno uomo voleva ad ogni costo un erede, e sua moglie avrebbe fatto assai male se non si fosse adoperata con ogni mezzo per compiarselo. Saprai che un celebre medico, interpellato fosse ancora possibile divenire padre in tarda età, rispose che a 60 anni è ancora probabile l'aver figli, ma che a 70 sne ha di certo. Ecco un grande argomento che fece forte il conte nella sua ostinata idea. Chi tralascio le osservazioni e cito I fatti che parlano più chiaro. La contessina mi guardò con grande curiosità, indi mi depose in un cestellino de lavoro. La serva sne andò, ed io rimasi solo con la mia nuova padrona. Io fossi indiscreto e tu curioso, potrei rivederti tutto quello che fece, ma siccome non era nulla di male, evito I particolari. La contessina guardava spesso l'orologio, e più spesso lo specchio che aveva davanti, era un po' civettina. Ma tirando innanzi si vedrà che ne aveva qualche ragione. Da una mezz'ora io stava in quel sisto osservando pacificamente quella graziosa figurina che era ben lontana dal sapere vegeta, quando sentii 2 debolissimi colpi alla porta opposta a quella per cui io era entrato. La contessa trese lì. Guardo intorno, indi pian piano con una piccola giave di onde veniva bussato.
Io era tanto ingegno che a bella prima crediti di veda entrare il marito, ma con mia sorpresa mia parvenanza un giovinato che poteva avere il più 25 anni. Non era dunque lui. Questo lui è sinonimo di marito, abbreviativo molto comodo. Mia cara Luigia. Mio Angelo. Ili un abbraccio piuttosto prolungato, poi la contessa, accennando al giovane di star zitto, andò in giro per la sala, ne chius tut l'entrate. Ti confesso che io rimasi colpito della dittesa di quel giovane. Capisco che si possa scalare una finestra di notte, ma violare un domicilio conjugale in pieno giorno, era un bell'azzardarsi. Dopo quest brevi riflessioni mi posi in ascolto, ed eccoti quello che udii, Luigi mi ami tu sempre. E mi lo chiedi. Vieni. Siediti qui. Come stai? Io benissimo, e tu? Molto male, mia bella, lontano da te non posso vivere. Sei un egoista. The Jew mi appena sono maritata, ed in questo frattempo la quarta volta che mi vedi, io vorrei vederti tutti I giorni, tutta l'ora. Tu dici bene, ragazzo mio, se fossi tuo moglie. O perch nol sia. Non parliamo di cio, inutile, sai ben che non sixera altro mezzo. Ma io soffro, o Luigia, se penditi di un altro. Tassi la incontentabile. Tu simglio di me che il mio matrimonio termino corrisponsili. Ed il conte è sempre contento di te. Più che mai. Ed ora. Ora dorm. Lo fessi star alzato tutta la notte col pretisto dia nervi. Pensai di stancarlo per bene finch dormis lungo la giornata, così avremo molto tempo per noi. Mia vigia, che sia la gran furba. Mi ne rimproveri. Sai, anzi per castigo eccoti un bacio. Six fu un momento di tregua. Indi la conversazione fu rapigliata sommessamente, e durò più di un'ora. Quel babbino di conti aveva il sonno ben duro. Io mi ne stava osservando con qualche compiacenza quella giovine coppia, e pensava fra me che una buona crepita di quel nobile vegliado avrebbe fatto la felicità di Gerusalemme. E inutile dirlo, element della contessina era lo stesso che aveva quand'era fanciulla e la degen di lui era stata una condizione sine qua non per il matrimonio. Ben fatto per Dio, e vorrei che tutti fossero chi ad ascoltar mia storia patron amministramento. Gli amanti, come dissi, passeranno una buona ora in quell'affettuoso colloquio, indi la contessa per la prima osservo che già troppo tempo era trascorso, e dopo I soliti salutamenti si separarono. Era tempo. Un momento dopo, appuntamento ella dischiudeva la porte. Entro il conte che camminava fregandosi gli occhi. Buon giorno, mia. Addio, conte. Come stai?
un pomglio. Ho preso un carment. Ella safe tida force. No, un podia qua di melissa. Seio sapesi disignati cul cefo di conti non patresti tratnia unos fogo di larita, un vecchio rimbambito e ridicolo che penascond la magagdigli anni site in giva I baffi in color di albicocca, e portava paraca profumata con lunghi ricci gli cadavano sul bavro. Bisonireb piangere per compassion nel vedere quella nobiletta che e la vecchia prostituta e messa in derision the taglioni inverecandi simunity che si affanano in mil guise patogliere quilciano o l'apparenza. Ganimedi che puzzano di tobacco, goli spenacchiati, lions stentati, giovinati quasi secolari. Che fanno poderosi sforzi per correggere la curva della loro sciena irrigidità. A son per belli codesti musir azimati alla moda che danzano la rida sull'orlo della fossa, finch cadano sposati nella bara. A questo punto sentii che il tavolino fremevami sotto la dita. Either cio potia comprendere quanta stesa animes lo spirito del mio soldo. Six fu un momento di silenzio, indi la voce misteriosa reprise con più calma. Patron che ti dirò quello che seppi di poi per un caso. Non era ancora caduto l'anno di matrimonio. Quando la contessina patri un figlio maschio. Vedi che la nobiltà non è sempre nel sangue. Stetti per un lungo mese in cul sisto the lavoro fra I gomitoli di seta, cominciava ad annoiarmi tanto più che aveva sempre dinanzi quello stolido vecchio. Un giorno finalmente la contessina mi regalò alla bimba di una sua amica moglie di un colonnello in ritiro. Cambiai domicilio, e fu portato in un altro appartamento discretamente dato, ma a dirti il vero, il mio soggiorno cola mi fu largo di noie. Il colonnello brontolava the main sera, e madama stava tutto il giorno in cucina. Era costa una virtuosa signora a cul che mi parve, e non ti stupirai se ti dico che era bruttissima. Gia cominciavo a rimpiangere la contessina. Ma un giorno fu vegeto the un servo che distramment mi cols, e passai nella sua saccoccia. Abitai in cucina, e se dovessi narrati tutto quello che vidi cola, perderesti l'appetito. Io vedo molto corto nel giudice male, ipsio ti faccio una confidenza. Marcola più gran riserva. Ti dissi che la moglie del colonnello passava il tempo in cucina, ma dal tuo confidenziale che teneva col servo, parvemi di aver scoperto il perch della preferenza che dava a quel luogo, servo e padrona quando erano soli si trattavano col tu. Non ho altra prova, ma parmi che essa ponga sufficient dubbio anche sulla virtù del brat. Mi fermai poco anche là, ed un giorno passai dal servo ad una erbivendola, either questa nel mani di un soldato. Il mio domicilio era una casema di fanteria. Fra la gioventù mi trovo sempre di buon grado,
ma I soldati mi fanno compassion. Iot credo isn't the questo tributo, e mi eni rallegro teco, sventurati quelli quitica. Gaiaccia tu non sia nel caso, evito di funestati con un racconto che ti sareb disgustoso. Eri per mil mani, perch fu giuocato continuamente, il gioco e la più istruttiva occupazione a cui si dedicano che giovaniti costretti a amarsi fra le suicide parti di una camerata. Quello che so dirti si che non mi ricordo di essere mai stato tanto malmenato come in casama, mi buttavano in aria dalla mattina alla sera, ed a forza di irti con fricazioni perdetti al conto di quel color verde che mi distingueva. Anche di la un giorno ebbi la consolazione di andarmene. Per mezzo di un capitano fui portato al caf, e passai poschia in mano di un grasso canonico che mi accolse in casa sua. A dirti il vero, io aveva un concetto sui preti in generale, e non comprendeva il perch tanti essi la prendessero così amore con essi. Marahim. Ogni giorno che passa sia una delusion, e dovetti purtroppo convincermi che sia fondamento in tutto. Il canonico mio nuovo padrone era un cane senza cuore, ed avrebbe lasciato per il genio umano piuttosto che regalare un bicchiere di acqua. Non aveva sensibilità che per la tavola, la cantina e la serva, la trinità sia tutta. Io non tengo gruppo in gola, e bisogna che ti dica quantos degno mi suscito la vista di un reverendo che si abbandonava a siffat sregolatas. Tiro avanti perch il pudor mi fa venir rosso. Capirai che io soffriva stando in quella casa, e mi arrabbiava maledettamente, tanto più che alla sera convenivano collavage altri pretaci, I quali parlavano similmente the far vergognare latino. Essi la religione la morale six sono inculcate the costro, ne avret certamente un bel frutto. Poveri mortali. Abbiun diritto io era stufo di starman in quella casa, ed aspettava una buona occasione per andarmene, non tardo a presentarsi. Un mattino mentre il canonico disponevasi ad uscire, si sentì una scampanellata alla porta. La perpetua era fuori per la spesa e tocco al padrone di Apria. Abitarchi il canonico b. C'is una voce di ragazza. Si, carina, che vuoi. La portinea del convento del Carmelite la manda questo sisto a nome della Madre Superiora, e frutta fresca. Grazie, Pixina. Chi sia tu? Sono la nipote della portinea. Prendi, mi sentii fare, e fui messo nel mani della ragazza. Il canonico fa ben generoso quella volta, era il primo soldo che regalava in tutto il tempo che mi fermai a casa sua. Indovina un po' dove fui portato. Nel monastero, fra la fanciulla dolorate che rinunziano al promislusione del mondo per vivere di contemplazione. Tran un po' di ozio non arrivi altro di mail in quel ritiro,
ECIO mi pruvace spesso si giudicam male di profani in fatto di menasce. Lucia, o caro amico, che mi soffermi al canto a narrati la vita che menai fra quella vergine sacrata Dio. Venirano di ogni qualità, intendo dia del Vicci e del Giovanni, e certo di fati cosa grata soltanto la prime, ti parlo dell'alta. Erano tre, tut belli e grazios, e nel tempo che dimirai con essa biagio di conoscel per ben. La prima poeta, chiamavasi sua Ida, aveva 25 anni, era bruna di volto, nerissima di capelli, se tu la vedessi proveresti un fremito di soltamento. La sua indole non adisfasi troppo ad una monaca, Gaiaccia era di una irrequietezza continua che si rivelasse nei più piccoli suoi atti. Dotata dalla natura di una tenacità di propositi non comune, ella aveva preso il velo per disgusto della vita causato dalla perdita di una sorella amata. E l'altra si chiamava sua Serafina, bionda come una spica, con gli occhi del color dell'acqua fresca, era una ragazza di temperamento linfatico, non crucciavasi per nulla, e le sarebbe stato proprio indifferente se in vece di sposar Dio avesse sposato un giovanotto. Faceva la monaca per abitudine. Vien la terza, o Lucia mio buon amico che sulla memoria di questa io sparga una lagrima, Lucia che raccomandami al reminiscence del passato, sfogai un sospiro di compianto sulla sorte di quella sventurata giovanetta. Aveva nome Angelica, e ben più audace che la sua figura era degna di un angelo. Aveva I capelli di oro, e l'occhio azzurro, la fronte purissima, era insomma una di quelle creature che passano per questo nostro mondo come lampi di luce e d'amore. Aveva 19 anni appena. Veniva da una famiglia distinta per grado, ma a quanto sembra, il fanatismo di casta accico talmente I suoi genitori che ebbero cuore di sacrificare quell'angioletto alla più barbara delle istituzioni. Al secolo ella erosi in vegità di un giovane che ella adorava. Ma sia per convenienza o che per altro, il padre di lei, vedendo di malocchio quell'amore, decise di farla sposa con un ricco possidente del peace. Quando la povera Angelica ebbe il triste annunzio, fu presa da acutissimo dolore, ma invano pregò, invano supplicò, il padre fu irremovibile. Allora la giovanetta posta nel bivio di opposi al padre, ora element alla disperazione, sacrificò se stessa al suo immenso amore, e prese il velo abbandonando questo mondo che aveva tanto torturato il suo povero cuore. Povera Angelica. Perdona. Amico mio se sospiro in rammentala, del tanti love mundane che mi passeranno davanti, quella più di ogni altra mi rimase impressa. Era sempre malinconica, lagrimosa, pregava con un fervor che mi vidi il più ardent. E spes volt sospirando sfuggival dal labbro un nome che framisgiavasi al presi.
Ti sembra strano che una cosa della mia natura abbia una corda sensibile per la poesia, per quanto prosaico sia lo scopo che mi si lega, e malgrado l'amore maledizione che scaliarono sulla mia specie quasi tutti I poeti, mi sento talvolta trasportato al più delle meditazioni. Sin dal primo giorno che io entrai nel monastero, emicaci che Angelica portava in sé il gem di un tremendo malore, non si lamentava mai, ma piangeva e sospirava in segreto. Ni tremisi che io mi fermai con la mi preste l'intresamento per quella sventurata, che il tempo mi fuggi rapidissimo. Che ti dirò. Assistetti alla sua agonia, la vidi consumarsi lentamente, e moria come un fiore abbandonato. Povera fanciulla. Ma di vaggia mocai, tu non mi hai certo evocato perciò venissi a funestarti con tristi racconti, passimo ad altro. Morta Angelica presa mi più la malinconia, le muraglie del monastero mi parevano più squalide, ovunque si mi sentiva sempre addosso una pressione che non so dirti. Io aveva bisogno di aria, di spazio, voleva riprendere la mia vita nomade. La bruna sua idea fu quella qui debo la libertà, ed io ne sarò eternamente grato. Costier amoreggiava con un giovanetto il quale, mers quilch intrigo, poteva scendere di notte nel giardino del convento per contemplare con più agio la finestra della bella. Io stava allora in saccoccia di sua idea, una sera fu elevato di là, ed avviluppato in un pezzo di carta. Non potea subito comprendere di che si trattasse, ma poco dopo mi accasi di fluttuare nello spazio. Cadai nel giardino. Fui subito raccolto e liberato della cartolina che mi attorniava, poter allora farmi un'idea di qualche cosa. Senza saperlo aveva fatto the procaccino portando una lettera amorosa. Il mio nuovo padrone era un bel giovanetto che l'aspetto prometteva assai bene. Entrai nella sua tasca unitamente alla letterina che potea leggere comodamente, eccola, mio caro. Io non voglio morire di crepaccia fra quest vecchia balord, ricordo troppo spesso la mia povera Angelica, domani a mezzanotte sarò in giardino, procurati I mezzi per portarmi via. Vero teco anco in capo al mondo. Ida. Nel laconismo telegrafico di quel biglietto si rivlava tutta la difesa della ragazza. Una monaca che scrive di quella fatta si meritar assai più che non la penitenza e la frusta con cui flagellavasse quella buon anima di San Luigi Gonzaga. Il mio giovane padrone mi pareva in preda a molto gravi riflessioni, affrii creduto che vagasse nell'incertezza. E quasi ero sul punto di consigliarlo a non mancare, perch di chiar bocconi, cum sua idea, non ne travantanti. Io so ben che altro fare l'amore dalla strada alla finestra, altro portarsi via l'oggetto amato, tenerselo cum suol dirsi per sempre nel costole.
so che l'idea diun tal paso più imbarazzo non poco, ma che vuoi. La gioventù che rifled troppo, mi antipatica. Gia era sopraggiunta la notte, e l'ora fissata stava di poco lontana, quando mi accasai che il mio padrone via vasi verso casa. Non so dirti la sgradevole impression che mi fis la vile resolutezza di quel giovane che speculava troppo sui casi fortuiti. Ma altro e per altro essere, mi era ingannato ghiacciar il mio ero, non abbandonarir il progetto di ida, disponevasi invece mandarlo in ifto. Entrato in casa priest tutta la riserva di donero, ed un ora dopo descendeva nella stradal sto e presto per la fe. In quei beati tempi ravi ancora un ramagiglio di cavalleria nella gioventù, ma andando del passo che saiva adesso, credo che un giorno o l'altro toccherà al ragazzo di rapire I giovanotti. Suonava la mezzanotte, ed il mio padrone passeggiava via per il giardino. Io credeva che per entrare nel recinto egli scalasse il muro, invece senza incomodarsi tanto, egli era passato per una porticina remota di cui aveva la chiave. O il progresso. L'orologio del monastero aveva appena ribattuto le 12 quando la simpatica sua ida descendeva dalla sella nel giardino. Gia più di 1000 romanzieri hanno descritto un primo incontro di questo genere, ed io te ne risparmio la ripetizione. Due parole mormrit sommessamente, una stretta di mano convulsiva, e via. Sulla strada maestra, di là poco lungi, eravi una carrozza pronta. Gli amanti si adagiarono entro, e frusta cocchiere. All'alba eravamo lontani di 6 miglia dal monastero. Durante la strada I padroni si dissero molte cose, e sorpassato quel poco di orgasmo, che ne doveva avere più tempi per un tiro di quella fatta. Si abbandonarono liberamente al loro teneres. Ida, da quella monaca prudente che era, aveva indossato un modestissimo abito nero, pescato dio saldove. E sotto la nuova spoglia la giovanetta era ancora più attraente. The cinque fortunati via giovano. E sono certo che il tempo era passo ad assai breve, quando passando per una piccola borgate decisero di descendere per rifugiarsi al conto, e poi riprendere il viaggio. Entrarono nell'unica osteria del paese, e lì fecero colazione. Aveva già messo l'animo sul sicuro di proseguire il mio giro con quella coppia fortunata, ma il mio destino il trascorrere di episodio in episodio senza mai arrestarmi. Mentre I miei padroni stavano mangiando, si presentò un piccolo mendicante con la marmotta. Ed il mio giovanotto dimentico del gran servizio che gli feci, mi pagò di ingratitudine mettendomi nel mani di quel poverello che mi portò subito via. Mi rassegnai a bench di malinquietante mutamento di fortuna. Ricordandomi di essere nato col destino amarissimo di andar sempre come il leggendario ebrio errant,
steti aspettando la mia ventura. Il mio nuovo padrone poteva avere il più corto di 6 anni, non so da quanto tempo esercitasse la sua nobile profession, ma entrando nella sua saccoccia mi fu facile accorgermi che il poverino era poco agitato dalla fortuna. Ero io l'unico individuo della mia specie che I possedesse, e mi maravigliai non poco pensando come quel piccolo vagabondo esseristias così solo in viaggio senz'altra provvidenza tranquilla che poteva venigli dalla sua marmotta. E perché vuoi? Era quella la prima volta che mi toccava un padrone allegro. Battiva la strada accattando pena il cassin, e quando ne aveva sufficient provvista rimettevasi in viaggio cantando allegramente una canzonetta del suo paese, di cui ricordo sempre questa strofa caratteristica. La mia mamma mi ha lasciato col retaggio di un tapino, vagabondo abbandonato, vo cercando il mio destino. La compagnia di quel ragazzo non mi era del tutto ingrata, e vedendolo contento allegro nella sua miseria, finii per credere che il mondo si per tutti un po' di bene. Non viaggiavo più in vettura questa volta, ma fra il polverio del strade, con una sferza di sol non indifferent, e per il mio padroncino continuava la sua strada canticchiando fra I denti mentre rosicchiava del pan duro. Già da alcune ore eravamo in marcia. Quando nel passer presso ad una casina di campagna che aveva tutta l'aria di ospita un signor, il povero giovanetto preso dalla sete, entrò pel cancello nel cortile di cercavi dell'acqua. Ad un tratto sentii una voce rauca e minacciosa che gridava, che fai là, mascaltone? Hoset, cerco dell'acqua. Via di qua, vera tu fatti nel fiume, si hi set ti levrai quella brutta faccia. Te li villani venivano da un signor che stava alla finestra fumando una grossa pipa. Che fosse un signor si capiva da una ricca veste di camera che indossava. E mi stupai non poco la spietata inurbanità di impedire ad un fanciullo di dissitarsi. Quasi inclinava a credere che lo facesse per scherzo, intanto il mio padroncino era rimasto là indeciso se dovesse o non inoltrarsi, poi dandosi coraggio esclamò, Signor, mi permette di bere. Ti dico di tirar via, caragna. Ola. Turco, scaccia codisto vagabondo. Non aveva ancora giamato, che sbacco fuori un grosso cane, e diventossi minaccioso sul povero giovanetto che si diede alla fuga mandando grida di spavento. Il cane fu più umano del padrone, ghiaccia giunto al cancello si arrestò, ed il povero ragazzo dopo una lunga corsa, vistosi sicuro si lasciò cadere traflante e sposato sotto un albero. Piangeva in silenzio il poverino, e forse nel suo piccolo pensiero, si fece un ben triste concetto della carità dei signori.
Riasossi quindi ed assiugatosi col rovescio della mano la lagrime che gli tremo lavano sul siglio, reprise il suo cammino mormorando mestamente, la mia mamma harliciato col retaggio di un tapino, che a 14 anni si debba stenta così barbaramente la vita e dura. Ma che siano uomini tanto malcreati da insulta così brutalmente alla miseria, e cosa orribile, e davvero che io rallegro meco stesso della mia condizione passiva che non me la sia responsabile di quello che accade. Verso sera il ragazzo giunse al porte di una città ed entrato via pna. Manco poco che non venisse imprigionato dal guardi di polizia. Per fortuna, in grazia forse della sua giovanetta lo lasciarono libero, ed egli, approfittando tosto dell'occasione, si mise in giro per caf, facendo soltellare la sua bestiuola. Ti dirò io tutta la secola di villani e di ingiuri con cui veniva accolto il poverino ogni qualvolta tendeva la mano per domandare la carità. Mi ripugna troppo il solo pensarvi. Ti basti sapere che dopo di essersi sfiatato per alcun riesci a buscarsi giù miseri soldi. Isi the Kai. The un bravo operaio che transitando per quella via, eb compassion del misero fanciullo. L'indomani cambia I domicilio. Il mio padrone mi cede per una fetta di polenta. Decisamente io ero precipitato troppo in basso per potermi rialzare. E trovandomi nel mani di quel suicido venditore di commestibili, disperai di mi più rimettermi in bene. Presso la povera gente trovai sempre poco di interessante, e passo di volo in rassegna le mie peregrinazioni. Dalla bettola passai nel mani di un misero ciabattino. Che mi porto a casa sua assistetti al miserando spettacolo di cinque ragazzini mezzo morti per fame, e consumati dal lung hastinense. Entrai poscia nella saccoccia di una piazzina, ma di là fue rubato the un manello, e portato al tabaccaio. Il quale mi giro ad una vecchia fantesca la sera e suicida che era un horror il vederla. Colei mi consegno al suo padrone avarissimo vecchiaccio, che avrebbe fiutato un calcio ad un cane. Rabbrividerei per ora dico di essere stato seppellito per 3 anni nell'angolo di un casn. Narrassi tutto quello che vedi in quella casa sono certo che ti verrebbe voglia di strazer quell'usurio. Ma l'inferno fischia stizia. Gaiac che un bel di quel burbone crepo per evita la spesa di un purgant ordinatagli the un maniscalco che lo curava. Vidi con virigio che il diavolo si porto via quella vecchia carcassa e spero che essi la terra per un pezzo. Gli redi misero l'asta il mobilio della casa. Ed amitico la lieta sort di venir rubato con un certo numero di company dallo scrivano del notaggio. Finalmente aveva recuperata la mia libertà. E fu quello uno dei più bei giorni che io abbia trascorso. Il mio nuovo padrone non era tanto avaro,
a bench in meschina condition, e mi impigo subito per ben lasciandomi nel mani diun pizza cardinalo il quale mi died in resto di contu ad una vecchia signora che ricosi pochi giorni dopo in campagna portandomi secco all'aria fresca. Come vedi, il mio tempo non ando perduto ghiaccia più bella occasione non poteva venirmi. La villa della mia nuova padrona era molto graziosa, aveva un ampio giardino e tanti alta comodità che a descrivertil si vorrebbe troppo tempo. Mi divertiva discretamente cola. Tutti I giorni assistiva a nuova venture, ed alla sera mi portavano in ampio salone of si faceva tanta musica the crepon satolo. Fra le cose che più mi divertivano, iravi un signor al conto maturo che tingeva si I baffi e portava parrucca. Per far la corte ad una graziosa donzella nipote della mia padrona. Rse tu elevissi sentito a canta, te la saresti gogita, e quando si penso palmi di vederlo ancora con quella posa sdollinata, con quell'aria di gatto in fregola. Mentre spalancava la bocca sdentata per abbar quella famosa aria, trova un sol, mia bella clori, che ti veda e non sospiri dot. Dico tali citrali ne vidi molti nel mi peregrinazioni, e ti assicuro che ne sono assai più che non credi, necio stamale. Ghiaccia in grazia ad si possono allegrare divertendosi al loro spal. Poverini cercano di accasarsi, e vogliono una sposa amabile e giovane per sfogare I loro ardori assassini. Vero e che ben spesso I loro denti malfami fanno cattiva prova sull'agnella. Ma si sempre in questi casi un lupetto di riserva. Gia ti sarei accorto che io ho gran simpatia per la donna, e se io perch la vedo generalmente vitime immolet o lego degli uomini, I quali in massima sono tutti burboni. Non ti stupirei dunque se ogni qualvolta assistetti al desolante spettacolo di poveria vitime vendute sul mercato del convenience alla libidine di un vecchio sozzo, mi ven sempre spontaneo un sospiro di compianto. Per fortuna si rimedio in tutto. Se ancor rammenti la storia della contessina Sarei del mio periria. Io mi ne stavava 15 giorni in quella deliziosa villeggiatura passando sovente una mano o l'altra senza mai abbandona la casa. Iravi fra gli altri tanti un giovanetto di bell'aspetto, a bench al conto malinconico. Il quale, Achille che mi pov, era il corrisposto amateur della nipotina. Un giorno cadai in sua mano, ne fue liatissimo perch quel giovane mi era veramente simpatico. Veni deposto nel taschino del gilet, stando là dovetti accorgermi quanto grande fosse l'amore di quel meschino. Per solito la pulsazione del suo cuore era tranquilla, ma ogni volta che incontrava Lisa, tale era il nome della nipote, il battito diveniva si violento che mi faceva tutto traballare. Più tardi ebbi a constatare che anche la giovanetta soffriva dello stesso male,
anzi ti diaro in che modo bizzarro passai the lui lei con mia grandissima soddisfazione. Amore che, cum sai. Upna nato gia grande vola, e gia triunfa amato, pos in quella giù anime tanto fuoco, che non sapero resistervi, ed un giorno, trovandosi soli, si spifferarono a vicendar il segreto del loro notti insonni. Non saprei che malamente dati un santo di quella scena inebriante, ipasio lascio che te la immagini. Io mi la godeva tutta in quel dolce colloquio, e ad ogni parola, ad ogni accento, mi sentiva un certo sussulto che non ti so dire. Poveri chiuri. Erano entrambi infelici, perch la Lisa era quasi promessa ad un giovane straniero, per altra parte element, sebbene venisse distinta famiglia, non poteva che troppo ardentemente aspirare alla mano della sua bella. Che fe. L'amore e generazione e suoi slanci, e passa di volo su tutti gli ostacoli. Si amemo eternamente, esclamò Lisa. Si, mio angelo. Speriamo nel cielo. E nella nostra fede. Io non sarò di alcuno, piuttosto 1000 volte la morte. Grazie, Lisa. Tu mi ridoni la vita. Ora, addio. Quando potrò arrive da te? Questa sera dopo le 11, quando l'Asia sarà addormentata descendrò in giardino. O stella dell'anima. Che non feria per te. Mia vita, addio. E si separarono con una stretta di mano ed un bacio. L'Asia aveva proprio il sano giro. Quella buon anima di Morfeo, seduto da Cupido, amministrava grandi infusioni di papavero e mandragola alla vecchia, per volergi all'incontro degli amanti. Ah! Essi la pianti parlassero. Il ghiotto continuò per piusir, e non ti suppongo tanto scapistrato da dovetti assicurare che in quel colloquio non eraveniente di male. Era tutto fumo di poesia, un dialogo di frasi etaclite, trasparenti, e, sen togli quilch bascio, si restra ben poco. Si dicevano tanti cose, ma infin, come al solito, il basso ostinato di quella ammonia era sempre la famosa nota, ti amo. Bisogna sento col cuore codist chiacchierate per gusto, del resto, le sembrano si occhi. In una appunto di quella fortunatizia, io feci il mio passaggio nel mani della bella Lisa. Senti come, stavano in giardino passeggiando tranquillamente, certi del fatto loro, la giovinetta era in uno stato tale di abbandono che non ti definisco per non agitati. Camminava appoggiata al braccio del suo amato, e posava la bionda testolina sulla spalla di lui. E la parlava sommessamente, e talvolta la sfiorava bassai sulla fronte, ed ella, affascinata, languida, errava con la mano in cerca di quel cuore che palpitava per lei. O come ti bat il cuore? Per te, mia Lisa. Caro, esclama ella,
e porto la mano più in giù proprio sul taschino del gile. Fu capriccio o che altro, il fatto e che Lisa introdusse la sua piccol dita nel mio domicilio, e mi tiro fuori, dicendo, ti rubo un soldo, lo tengo per tua memoria e lo darò poi in elemosina a quilch poverello. E I sorris al capriccio gentile, e mi lascio in possesso della carigio vinita. Appena Lisa fu sola nella sua camera, prese guardarmi attentamente, e dopo di avermi ben fissato con occhio pieno di tenerezza, mi accostò al labbra, e sentii su di me la morbida carezza di un bacio. Non torset lo sguardo, amabile fanciul che legit questa storia, non fate una seria smorfita, se il mio soldo six fos caduto fra le mani, chissà quanti mi ne dia urb sul conto vostro. Pensate che i misteri del vostro cameret potessero venir svelati. 6 si ciderebrigian di assai piuce di un bacio furtivo impresso su di un ogito qualunque fu nel mani di quilch prediletto. Il mio spirito prosci. Non terminaria più se dovessi narrati tut la tenerezza e la premia che uso per me la bella Lisa nei pochi giorni che io rimasi con lei. E dovetti, malgrado il mio scetticismo, persuadermi che six possano essere fanciul tanto sincere da smentire tut le si occhi che si dissero sulla leggerezza della donna. Non mi farai taccia di libertino ti confesso che io desiderava di mi più lasciar la mia graziosa padroncina. Mas fortunatamente una sera, mentre tutta la comitiva dei villeggianti stava raccolta intorno ad una gran tavola, la Lisa mi lasciò scivolare in terra, e la ne stetti tutta la notte. Si giù che va sopra di me un certo intrigo al cart che non riuscii a comprendere. E tanto per impigrire all'amplio il tempo che era obbligato a passar cola, mi diedi ad osservare I vari movimenti del gammi di piedi. Ti assicuro che la cosa divertente, se potrei fare in prova in qualche occasion ti do consiglio di non trascurarla. I giocatori erano una ventina tra uomini e donne. Alcuni signori erano molto belli, e se io si arguva guardando la punta dei loro piedini che fraternizzavano arditamente con altri piedi di giovineti circostanti, talora, a quel che mi parve, si sfogavano certi malumeri. E spes volte si prendevano equivoci veramente curiosi. Parli di piedi, e bada che ti faccio grazia del mani, era un cercare e pizzicar che mi fis arrossire. Per la moral io proporre l'illuminazione anche sotto la tavola. L'indomani fu raccolto da unos quattro che ripuliva la sala, stetti con lui per alcuni giorni senza trovar nulla che valga la pena di essere ricordato. Finalmente un giorno, con mio grande rammarico, fu portato fuori della villa, e lasciato nella farmacia di un vicino Pisolo, ov, senza volerlo, ebbe l'ultima nuova della mia padroncina Lisa e del suo amante.
Il colloquio del giardino era stato scoperto the uno di che tanti caritatevoli che acquirani di qui seminato il mondo. Il giovanito fu con buone maniere invitato a desist dal suo visit in casa della zia, e la ragazza si ebbe una buona lavata di testa. Ma l'amore si rompe non si piega, e che giù sventurati, non c desist, in favorono vi emplio nel loro affetto. Igli ondulava sempre eterno alla villa, ed ella passava in giornata alla finestra per vederlo e salutarlo. Intanto la voce rosy sparsa, e molti pavegazar di novità, si ricavano a vedere l'infelice amatra, che simili al cavalier Toggenburg di Schiller. Minacciava di volersi morire sotto la finestra della sua diletta. Mi fermai poco nel pisello, ed un giorno lo speciale, che era contro al solito in vena di generosità, fis limosina di me ad un frizzoccolante che andava questuando. Era costu un grosso panchen barbuto e suicido cum un male, mangiava quanto un orco, e bevva cum una tromba di me. In nome di Dio si ubriacava tutti I giorni col vino accattonato a sorsi di porta in porta. Bestemmiava cum un genovese. Aveva un contegno indecent, e bisignava proprio essere ignorant, cum lo sono per lo più vilici, per non accoglierlo con salve di legnate. Non somigliava punto al frate di stern. Fu portato molto lontano, ed infin passando per una città. Cul fraticcio me lascio nel mani di un licrista. Anche di la mie andai bentosto, e passando cum al solito per mil giri, cadai infin nel salve denaio di una povera vecchia che stentava di pain per amassare qualche soldo. Stetti veri mi si rincia su. Ed in quel frattempo la mia vecchia padrona aveva raggranato un piccolo peculio che riservavasi di adaprer in caso di malattia. Non andò guari che la poverina cadavero ammalata, ma in vis di impiegar I suoi risparmi in medicine che potavan far bene. Fis offertar in vis al santuario di un certo San Bernardo, situato poco lungi. Mi fermai 2 giorni nel vassoio che era a piedi dell'altare, indi il pivano venne levarmi, e mi mandò con altri dinari alla casa di risparmio, di la passai al monte di pietà. Si era noia dappertutto ed anche cola si stava pessimamente. I soli che non avrebbero allegna si sono il direttore e l'economo, I quali si trovano il loro conto. Del resto fu spettatore di tanti malgragi, per parte degli impiegati, verso la povera gente. Che più volte domandia me stesso cum mai nella vostra società si lascia il monopolio dell'opera pie in mani di certi cani degni di frusta. Vuoi un bisticcio sul monte di pietà. Pietà remonta. Per sort un giorno fu tratto da quel luogo di malinconia. E portato nientemeno che nella casa di un nobile. Non in la carola siglia, mio caro, anche nobili sono talera costretti di ricorrere alla pubblica beneficenza.
Il mio nuovo padrone era una di quella signori scadute, che anticamente, per bestialità degli avi vostri, possedevano campanili e terra popolate di sudditi. Ormai, Achille che mi pave, di cotest vicci carcas di aristocrasi blasnatesi et alla frutta, e bun per voi. In massima la famiglia patrisi si componevano, salve poche eccezioni, o di codini fradici, mangiamicali, impostori, ipocriti, o di superbi arroganti ches degnavano ogni contatto col mondo. Cul che certo si che erano molto ignoranti. Ed ormai il loro sangue blu è diventato il prototipo di tubercolosi, e di tutti quegli esseri che stentano la vita come furie sottisi. I quarti di nobiltà fiano travolti nell'onde del progresso, e di tutto quel mondezio di nobilum che infestava il mondo. Remainapna quel tanto che basta per figurare in un museo archeologico, come I coccodrilli antediluviani. Stetti in casa del nobile Marchus assai tempo per convincermi di tutto quello che ti dissi, ed un giorno finalmente mi ne andai con molta mia soddisfazione. Cadai nel mani di un ladro molto simpatico, sul qui con tu narrati un grazioso episodio. The quilch giorno io era diventato sua legittima proprietà, e mi accusai subito che il mestiere del ladro e talera poco secondato dalla fortuna. Gaiaccia entrando nella sua saccoccia e fatta nell'inventario, trovai che non possedeva più di tralieri. Se la crisi per tutti ed un quel poveraccio toccava la sua. Un giorno mentre ne andava per una strada di campagna in cerca di ventura. Senti non molto lungi una specie di lamento. Cor sollecito sul luogo da cui veniva la voce, e vidi una povera donna, rovesciata in terra, atternata da due bambini che piangevano a dirità. L'infelice era venuta meno pel digiano, gaiaccia l'ultimo pane se l'erano diviso I figli. Il mio uomo porto la mano alla gaiuba, tras un fiaschetto di liquor, e l'accosto al labbra della meschina che tosto sarebbe. Allora egli con una ruvidezza, fatta quasi dolce per la compassion, lucis, che diavolo avet fatto. Abun signor, che Dio six abbia in grazia. Sareb bella. Risposegli sorridendo, dov'andate con questi due marmocci? Vedo. Rispose ella sospirando. Dove? Alla ventura cercando del pane. The due giorni sono di Giana. E per vircisto la limusina in una fattoria che presso, fu minacciata di basin dal fattore. Assassino, esclamò, il ladro intuino di minaccia, son tutti ladri cotesti burboni. Prendit ragazzi, eccovi il mio pane, mangiate, e voi pure, povera donna. Anzi eccovi anche la mia borsa, mi rincresti avern pochi, se poco the fe. E si dicendo vuoto tutto il suo dinero nel mani di quell'infelice che piangeva per la gioia. Io rimasi dimenticato in un canto della saccoccia.
ma voi, osservo la donna, cum fet. Io non si pensate, si providenza potuti. Ma almeno la meta. Che meta. Tenet tutto. Che dio six restitusca centuplicato il ben che mi fate. Non serve, mia cara, si penso io, dis il ladro con una certa eleganza, avat by signo di altro. Oh no, rispose essa con un sorriso di riconoscenza. Allora state sonna. Addio, ragazzi, e si dicendo il mio ladro se ando tutto lieto della swabna asian, fatto posci passiapna, fico le mani nel task, e si mise a zufolare un arietta, dondolandosi con quel portamento proprio di tutti I baraba. Non ti dico altro. Al giorno di oggi di buone opera cum questa sne fanno posh, e dovete convincermi che certi ladri hanno il cuore più generoso di tanti che possono pagalanti uomini. Il mio padron gianzo senza meta fino a notte. E quando venne l'ora opportuna per l'esercizio della sua nobile profession, stet dubbioso sulla via the sclia, ma ricordandosi poscia di quel fattor che aveva scacciata la povera donna, penso di farla in una volta the giudice the carnefice, vendicando l'insulto fatto alla miseria. E si mise subito in cammino verso la fattoria. 6 giorni in breve, e senza darmi la pena di narrati tutto e per filo e per segno, ti dirò che in poco tempo fece la far suo, e già stava passando dalla finestra. Quando un cane die dell'alam ed in un baleno vennero fuori I villani amati di randoli e fork. Il mio ladro se la die de gam cum un levrier, solto il muro di cinta, e via per la campagnol sto cum un fulmine. Lo inscuirano per un pezzo. Mariglia viva buone gam, e spav nel tenebra della notte. Ma che vuoi? Il diavolo si mise la coda, montagia credevasi insicuro, e cominciava ad allenta la corsa, nella svolta della strada e s'imbat proprio in due gendarmi in perlustrazione. Era fritto. Glicissero la carte, e I balbetto quilch scusa, ma invano, ed un ora dopo in trovar in città ammanettato a dovia. Giunto al carcere, requisiano tutto quanto aveva indosso, consistent in un orologio con catena di oro, e quilch centinaio di lire, tutta roba del fattor. Gli trovarono una pistola irriginata e questa di qui si serviva per sporaccio, infenestrassero mi dal mio bucco, e dato l'addio al mio povero ladro, passai nel mani del giudice istruttore che mi seguiva in una casa. Stetti prigioniero per 6 lunghi mesi, infin fue liberato da UNSI. Che nelle pria la mia casa diceva ad un altro che era con lui, ecco gli oggetti rubati al fattor di Bisogna restituirli senz'altro, ghiaccia quel briccone di ladro e scappato senza aspettare la sentenza. Fue lietissimo di telenovela, perch. Se debo dirti il mio parere,
Kai piu meritave si la prigioniera culburbant di fator. Credeva di potermelis venerio pure dal mani della giastesia, ma in vis fue trattenuto the quella canaglia di assai che mi fis sua preda. Io aveva creduto sempre che la giastesia fosse una cosa seria, ma rahim. Mi duoldertello, stando in chia parigi ebbi a perdere anche questa illusion. Vidai del grandi cause trattate con una leggerezza the fa pietà, e si che chia tagati quando entrano in scena hanno un aria tanto grave the fa ti crederia sul serio alla loro serietà. Senti cum talvolta si the un vedetto. Un tale rossi introdotto furtivamente di not nella casa di una vedova per prendersi cio che ella gli negava. Upna la vide addormentata, cerco di avvicinarsil, ma ella svegliatasi di un tratto, getto l'allam per il vicinato, ed il povero Don Giovanni, sorpreso dalla pora, salto di botto dalla finestra nella strada, e cad proprio sulla testa di guardi di polizia urbana. Fu arrestato, e gli fecero il processo. Eccoti riprodotto un brano della discussion di giudici. Erano trace nel ritirarsi dalla sala di udienza avvano una gravità degna di un vescovo in funzione. Upna fiano soli, si misero a sbufferlagnandosi uno del caldo, un altro della fame, ed il terzo del mal di capo. Io stava allora nella saccoccia del presidente, il quale incominciò così, avet fatto colazione voi altri. Io no, ho un tremendo mal di capo. Sarebbe finora, soggianza l'altro, e condannalo subito, ghiaccia là dentro faun caldo the crepe. Dunk, soggianza il president, che six per. Me. Cenia sufficienza per fallo ster altri sia misi in prigion. Certo. Di altronde abbiamo in suo favor la dichiarazione della vedova the cui risulta che non le fece insulto alcuno. Sta bene, ma la morale. Io opiniria di aggiustare col carcere sofferto. Mi oppongo, solto a dire quello del mal di capo, prima di tutto perché colui mi cordialmente antipatico, poi non voglio passargli bene quella che disse sul mio conto in piano caf nel giorno del mi secondinos. Che cosa ti dis? Cicero gli altri sorridendo. Ah! La una burbonata the fallo andar in galera. Furai dunk. Ebil corrigaio di dia cecala mia et free pigliato moli per beneficio del pubblico. Ah! Right pure, per mi opporo sempre al suo rilascio. Via, sclamò il presidente, il condannalo sarebbe cum provare che abbia detto il vero, bisogna usare un po' di indulgenza, il fatto non è tanto grave. E entrato furtivamente in una casa, con intenzioni malevole. Va bene. Ma infine il risultato fu che il poverino rovino the un secondo piano. Non si bada al risultato, si era la premeditazione.
Capisco, mar infinio locumpian go di tutto cuore, esse foster cato a mi una tal cosa, piuttosto che sender dalla finestra a free tentato di persuadere la signora, era molto più facile. Non ti dico altro. Cio basti pedati un'idea del modo con cui si risolvono le faccende, e poi che speria dalla giustizia. Nella sala di udienza ho vegeto un Cristo con sotto quella famosa impostura, la legge ugual per tutti. Comica davvero l'idea. Il più grande dell'umanità lo avete applicato in aria, esse contesto il vostro modo di far giustizia, non me ne congratulo. Quel poveraccio di accusato si ebla condanna ad un mese di carcere, esse vuoi sapere tutta. Ti dirò che 15 giorni dopo il mio presidente mi portò in casa della vedova con la quale avevo fatto conoscenza in grazia del processo. Six entro di sera, e so dirti che non solto come l'altro dalla finestra per uscirne, ma sne parti sull'alba passando per la porta. E quel poverino soffriva il carcere per aver tentato al pudor di quella pudicissima donna. Aveva donc la morale, corpo di Bacco. Esse non ti spiace su taluni altri incidenti perderti che dopo pochi giorni cambia ideologio e fue installato nella casa di un vecchio medico che aveva una moglie non troppo giovane. Che m'accorgo di dar di capo in mold scabrosità. Trattasi di una signora che un tempo era vantata per bellissima, ma che gli anni non avevano punto rispettata. Quando io la incontrai toccava I 40, eta in cui la sferza del tempo imprime quel truga sulla front, per non dir altro. Alla mia nuova padrona garbavano poco quella impronti venran di che segnano la lot della vita, e vedendo il crescere ogni pusne disperava, e faceva uso di tutti I trovati della profumeria per debellare quel potent nemico che la minacciava. Io non so dirti elemento studio e la grande cure che essa poneva nel correggere le linee del suo volto con ricchi bizzarramente vertu. Passava tutto il giorno allo specchio guardandosi davanti, di dietro, di fianco e di scorcio. Era un lavoro gigantesco quello che la poverina faceva per rubar quel ch'hanno o l'apparenza. Per passare un'ora al teatro, ne impiegava almeno 4 in preparativi di tolita. Tingevasi la sopracciglia, lavavasi con l'acqua di rose, si succiava le labbra per fil rosse. Ungevasi la spalle ed il collo con non so quel pomata, studiava senza tregua il modo di portare le braccia, e cercava dinanzi allo specchio quella pose che più armonizzavano con lo strascico dell'abito. Provava I sorrisi ed I gesti. Sollevava il lembo della veste per vedere se I suoi piedini erano ancora excitanti, e quando dopo 1000 provi reprove credevasi sicura del fatto suo trascinava fuori di casa quel mal capitato suo marito, e se ne andava a far pompa della grande opera.
Non ricordo più chi sia colui che scrisse l'album di una signora attempata questo grazioso epigramma. Disi un di l'artur figura un prodigio di natura, or non cesso di amarat sia prodigio. Ma dell'art. Rse tutti gli uomini avessero il caritatevol coraggio di ripetere questi versi al civet che invecchiano, non si assistrebbe più al ridicolo spettacolo di alcun don che sdegnano il portamento della sposa onesta per sconciarsi ciocamente con ambiguore ftate che tradiscono la rigidezza dei loro muscoli già troppo affaticati. Non si vedrebbe cert fronti impastit di gomma e bianchto, labbra fatari dalla corallina, guan si inverniciat che ti ricordano quella del marionette. Non si vedrebbe tanti stoli d'un che contendono gli amori al fanciul, e scendiano in lizza, rivaleggiando con Giovanet, come se bastasse tutta la loro malizia di vecchia volpe vincere lo splendor di una virgin front. Fu per mi vera fortuna quando lasciai quella casa per andare nel mani di una brava ed onesta madre di famiglia che aveva molto meno di anni di quella lesiosa, ma assai più sagazza. A questo punto le mie peregrinazioni hanno poco o nulla di importante, e pel periodo di quasi un anno non ho niente dirti. Erai in molti luoghi, fui portato all'ospedale per vaj mesi, passai di nuovo in Casama ed in tanti altri siti che non mi lasciarono alcuna impressione. Ho di notevole un solto curioso di cui mi ricorderò eternamente. Dalla catapecchia di uno spazzacciaio entre I defilato negli appartamenti reali. Non ti canto più misery, non più gente che mua per fame, non più stenti della vita, ma fest, splendori e grandezze. Alla corte compresi che six possano essere dia fortunati mortali lontanissimi dal sapore che six siano dia miserabili al mondo. Ho assistito a tanti episodi, a tanti storie curiose, che sono certo di divertirti immensamente. A proposito che profession hai. Sono impiegato del governo. 2. Esclamo lo spirito del mio soldo con accento di sorpresa. Ti sorprendi se io glicissi io. No, ma impedis di narrati quello che vidi alla corte. Perch mai. Perch ti suppongo un buon impiegato, e nel mio racconto six sono cert cose che potrebbero offendere il tuo zelo. Non monta, tira innanzi. E inutile, non parlo. Cercai di sforzarlo con tutta la mia forza magnetica, ma non six riuscii, ed infine, per non irritarlo vi peggio, lo pregai di continuare come voleva. Si arris subito, e prosci, un giorno ven sotto al finestra del palazzo un suonatore di organetto, ed io fui gettato nella strada e portato via da colui. Per I soliti e vaghieri finii di entrare nella casa di un exhaust, divenuto ricco non si sa come. Era una piccola famiglia composta dell'ost, della moglie, e di un'unica figlia,
amabilissima Giovinita e molto bella. Appunto di costia voglio intrattenere, non gia poterti gran che di interessanti, ma per aperti al conto gli occhi sul conto di tanti civetin che a prima vista sembrano modelli di ingenuità. Elost, mio padrone, in grazia di un bel capitaletto, aveva dato eladio al commercio per vivere col frutto de suoi. Voleva di sudderi, ma stimglio dinari, non mi comprometto mai con giudici avventati. Aveva quest'unica figlia e tu sai ben che sovente questi alberi di un frutto solo, rovinano a forza di cure elogito del loro teneres. Amelia, così si chiamava la fanciulla, cresceva fra la continua sollecitudine di papa e mamma, i quali, per compensare la loro ignoranza, volevano rimpiazzare la figlia di ogni saperia. Una contessina non ha certo più maestri di quanti ne aveva la fortunata Giovinita. Disegno, musica, canto, ballo, inglese, francis, tedesco, ricamo e tanti altre belle cose venivano amministrate senza freno al piccolo cervello di quella ragazza, che si avesse preso sul serio tut quella matri, ne sarebbe per lo meno impazzita. Non stero a dirti quanto ridicola io reputico di sta farragione di insegna tanti cose alla donna, la quale, secondo me, non ha altra mission tranquilla di dar latte ai bimbi e curare le cose del marito, ma siccome su questo proposito sono vagi pareri, e si dibattono attualmente del grandi questioni, evito di dilungarmi maggiormente. La ragazza, cresciuta sotto la sferza di tanto sabile, impero ben una cosa sola, la vanità, e con vero rammarico dovetti rinunziare al simpati che mirano nate il primo vederla, ma che cosa vuoi? Fui testimonio di tanti leggeres ridicole, che anche un innamorato si sarebbe ravagito. Amelia era una piccola vipera, capricciosa, intollerante fino all'incredibile, e cio malgrado, che poveri genitori la erano sempre eterno, e non facevano altro che carezzarla, lisciarla, alimentando così I germi della vanità innati in quella frivola creatura. Mi dicono che le damigole dell'alta sono civetin leggere senza cuore, ma costia su prova ogni concetto che si possa fare della civetteria. E si che non da molto I suoi genitori avevano chiesto la bettola del merlo bianco, convegno tradizionale di tutti I boni, e sunatri vagabondi. La vezzosa Amelia doveva ricordarsi quest cose, e pensare talvolta che tutti I suoi sensi di roba, le sue vesti, la sua musica, le sue gioie erano frutto di lunghi anni di privazioni dei suoi parenti, e che tutti gli ubriaconi della città avevano contribuito a formare la sua dote. Ma studiando il tedesco e l'inglese, ella aveva dimenticato il grossolano linguaggio degli avventuri del suo negozio. Non voglio certo far carico del passato, ma, mio Dio, quando certe memorie sono ancora recenti, e ben avere un po' di moderazione, e non gonfiarsi tanto.
a quindasai anni Amelia scriva bigliettini amorosi che la sia vacada sul naso di uno scolaretto ronzanti sotto la sua finestra. Un anno dopo iravi una pluralità di adoratrice non ti dico altro, ed ella, con una grazietta tutta sua, tirava pel becco quella turba di stolti, e quando io entrai in casa sua, la signorina aveva tanto ben imparato a far la civetta, che mezza la gioventù del paese la sospirava dietro. Dopo tutto malgrado quella falange di maestri e professori, Amelia era sempre una donixaiuola ignorante. Suonava malamente il pianoforte, cantava come un ranocchio, ballava goffamente stecchita, disegnava come una golina, parlava tedesco come un turco, e francese come un pappagallo. Credevasi di aver dello spirito, ed era sciocca, credevasi maliziosa ed era ridicola. Ma il padre la paragonava ad un angelo, la madre esclamava ad ogni poco che lo sposo della sua Amelia non era ancora nato, quasi che si aspettasse il Messia. Tutti la lodavano, la carezavano, ed infin la giovinetta, rigonfia e satura di elogi, porto l'intima convinzione di essere un'arca di saperia, e guatava la gente con un'aria di trionfo, degna della mole di un deputato. Andava spesso pettoruta come un dindo, e si rispondeva talora ai saluti che la facevano chiamare del suo corteo, tradiva un senso di degnazione sommamente ridicolo. Ma era bella. Questo te lo posso giurare, tanto bella quanto vana e leggera. Ti sembra un po' strano il mio accanimento contro quella fanciulla, e mi direi che non vale la pena di carocciarsi passai poco, ma non ne hai ragione, e se non mi mancasse il tempo, vorrei dimostrarti quanto me la recano codist vain pettigol alla società. Se tu vedi gianzare pelicita una gioventù snervata e frivola, non cercare in altro la cosa che nell'educazione nel cuore del fanciul. Comunicano a chi la avvicina la loro leggerezza, sono test quest, e bisogna questa si papiassel. Osione avisi l'opportunità, vorrei tanto fregare e flagellare la spalla tut la piccol zanzara che tormentano I costumi, che non si mostrerebbero tanto ardite nello sfoggio di loro impertinenti pettigolezzi. Non pensi tu che cotest farfallin dall'ali diafane sono destinata diventa un giorno compan di altrettanti poveri diavoli I quali andranno con alla malera. Non ti spaventa l'idea della pessima educazione che daranno ai figli quando per disgrazia ne abbiano. E con una gioventù tanto carota, con del dun similmente cresciute, pensate voi altri di pervenire a quel grado di civiltà e di benessere che da tanto tempo agognate in vano. Che scienza, che studio si vuol per fare una madre di famiglia. Bisogna aver del cuore non del fantasticere. Mi guardi il solo dal recusare alla donna l'alimento necessario allo sviluppo del suo facoltà intellettive,
ma non sene facciano del simice operano grossamente, non dia pericits dal pium appariscentice ti fanno smasellor dal risa se aprano il becco, non del asinel messingoni guanti. Guardatevi eterno e vedret la vostra dun facu quando sun fan sul, spensierate quando madri, stulti ridicolissime quando vicci. Vuoi un mio consiglio. Setps amer una giovanita non circola fra le tanti che brillano in società, che battono tutti I bulli. E vanno pei tria fa disonesta mostra di loro vesi. Quella che studia meno, ne saprà più dell'alta, non avrà spirito, ma si sarà del cuore. Mi fermai quasi un mese in casa dell'ost, et una sera fui lasciato in un caff. Of passai nel mani di un signor tempato che mi porto a casa sua. Iravi cola una festa di famiglia, si ballava allegramente in onor di un matrimonio celebratosi in quel giorno. Fui portato nella sala di ricevimento, e con mio grandissimo stupor, riconobbi nella fidanzata un'antica conoscenza. Ti rammenti ancora di Lisa? Quella che mi aveva levato dalla saccoccia dell'amante, e che mi fu prodiga di tanti baci. Era proprio dessa. Cercai lo sposo, e con mio rammarico vidi non essere quello che m'aspettava. Era invece un capitano. Dunk tutto quell'amore sviscerato, quella proms, che giuramenti della giovinezza. Mi chiederai tu, ed io ti rispondo, fumo. O la fede la costanza sono gran bel parole, ma passano poco. Saria stato desiderato di sapere quel fine avesse fatto il segreto amatra del giardino, ma mi fu impossibile avvicinare la sposa. Ben vedi che tutti gli episodi della mia storia portano secco un colpo alla mia buona fede, man mano crescono collievamente le delusioni. Per cui spero che non ti farà stupore il mio scetticismo. Uscito da quella casa ero osiosamente passarmi senza trovar nulla di importante, ma un giorno, con molta mia maraviglia, fui portato sopra un bastimento ancorato nel porto di Napoli. Era mio padrone un bel giovane, pecul che ne sepi di poi, e rosy compromesso nei trambusti politici di quei tempi, e perciò mandato in esilio. Andava in America cercando miglia avventura, ed io fui destinato a condividere la sua sorte. Povero dia. Non mi dispiace gran fatto cambia regione dar l'addio a questa vecchia Europa, sperando di trovar nel nuovo mondo qualche cosa di meglio. Feci un viaggio di oltre 2 mesi toccando vertu porti, ma la mia impressione, fino di poco conto. Sbarcai col mio padrone a Valparaiso, e quando mi vidi a terra, ne fui lietissimo. In me, temeva sempre di andar sommerso e troncar così il filo de mie errori. La fortuna mi sorrise, e non ebbi a soffrire alcuna avaria. Il mio padrone era sempre malinconico, sospirava molto,
e mangia va poco. Io speravace un giorno o l'altro agli mi metis in circolazione, ma ingannai di grosso. Mi ten sempre seco cum una reliquia, un ricordo del suo peace. Passai quilciano in America, senza che assistessi alla bench minima avventura. Il mio padrone divenne malato di nostalgia, e poi figurati quanto mi divertissi. Durante il mio soggiorno nel nuovo mondo, fui portato in giro per varie città. A Montevideo mi ebbi una gradevole sorpresa. Il mio padrone passeggiava mesto come al solito fumando la sua grossa pipa, un signor si passa appresso, e si ferma domandando del fuoco per accendere il suo sigaro. Parlava lo spagnolo, ma al suono di quella voce, fui scosso vivamente. Colui ringrazia, ed il mio padrone risponde in italiano, niente. Di botto l'altro resto sclamando, voice et italiano. Sai, signor, ed anche voi. Ma sai, qua patriota, una bna stretta di mano. Di tutto cuore. La mia confusion cresceva sempre più, quel signor non mi era nuovo, e non ricordava dove l'avessi veduto. Certo la memoria non mi tradiva, quella voce, quell'accento, mi richiamavano il tono di uno che era stato mio padrone. M'intendeva indeciso. I continuavano allegramente a discorrere, ed era una festa il sentirli. Dicapsiet. Feres, rispose il mio padrone. Io bolognese. Allora un lampo di memoria mi chiari di tutto, quel signor così ben messo, così franco. Non era altri che quel buon diavolo di ladro che aveva dato tanta prova di buon cuore. Il ladro del fatto. Set rammenti, egli era scappato dal carcere, e parecchi anni viveva in America. Seppi poi qualche giorno dopo, che si era arricchito commerciando. E che nel peace aveva fama di galantuomo, vedi che non mi era sbagliato nel buon concetto che aveva di lui. Non mi fermerò a dirti quanto a missi divenisero il mio padrone ed il ladro, si che furai di patria si fa presto a stringulazione coicanazionali. Un bel giorno il mio padrone ricevet la notizia della sua amnistia, e defilato senza quasi darsi tempo di far sulla valigia, prendi posto in un piroscafo e lascia l'America con una guioja pari a quella di Colombo quando la scopus. Sbarco a Genova. Ed era tanto felice che si sentiva una gran voglia di abbracciare tutti quelli che incontrava. Aveva fatto un voto, quello cio di darmi il primo povero che gli capitasse sul suolo italiano. Ne vidi uno di fatti che teneva per mano una bambina, corse tosto a lui. Ed io cambiai domicilio. Era tempo. Il mio padrone se ne andò tosto senza aspettare ringraziamenti, ma io che rimasi, emiccasi tosto com'egli nella sua guioja furiosa avesse commesso un grosso sbaglio.
Il mio nuovo proprietario non era un mendicante, ma sebbene un impiegato di terza classe che portava spesso la sua ragazzina. A dir il vero l'equivoco era scusabile, perché prima vista sembrava proprio un peasant, e sul suo logro sdrussito palatot si leggeva che a note la generosa prodigalità del suo governo. L'impiegato fu non poco sorpreso vedendosi scambiato per un poverello, e pensò che quel signor fosse un pazzo. Intanto mi mise in saccoccia. Cammin facendo imbattin un suo amico che aveva un abito molto sciupato, ed un capello frusto. Era un professor di letteratura italiana. Oh, signor Paolino, come sta? Lava alla collina, e lei professor. Così. Dica, per gentilezza, avrebbe 20 soldi. Non ho spiccioli con me. Davvero che mi duol di non averli, rispose l'impiegato. Non ho che 12 soldi. Mi bastano anche quelli. L'impiegato mise mano alla tasca sospirando, e tras alcuni soldi, mi colli altri, e ando stringendo le labbra, come se avessi dolori collici. Il mio professor oltre al non avere spiccioli non possedeva l'anima di un bottone. Mi portò a casa sua, avremesi molto addolorato per la vista di una miseria sconfinata. Il poverino viveva in una catapecchia orribile, mangiava polenta vecchia e muffita. Era professor e per sorpresello anche poeta. In great lettia. In quel stato lasciate i vostri sacerdoti. L'essere poeta a Genova è un'anomalia come quella di un uomo con cresta e becco. Neciot faccia meraviglia, ricordate che siamo di una terra di mercanti, come dia il povero Chatterton. A Genova, come in Inghilterra, la roba si tratta a peso, e le parole sono imponderabili. Ce forse bisogno di un poeta per concludere un affaire. Bisogna confessarlo, quella buon anima di Dante aveva gran ragione quando sclamava, i genovesi, uomini diversi. Ma no, tanto è vero che quel tapino di genovese che chiamavasi Cristoforo Colombo perché aveva solamente del genio, lo silencio languia miserabile e sincioso, vagolante di terra in terra, portando seco una ben triste prova della protezione che la sua patria accordava agli ingegni eliti. Il mio professor the un anno era senza impiego, e si perch in un suo discorso ebbe l'idea di scrivere che la storia della sine labera una sciocchezza. Cessato lo stipendio, il poverino fu ridotto, come suol dirsi sulla paglia. E certo egli avrà finito la sua vita come Camões, morto di fame all'ospedale. Sperava il poveretto in un impiego che gli era stato promesso, ma io lo lasciai prima che si realizzasse quella dolce speranza. Lo lasciai, meschino, con un soldo di pain che si ebbe per mezzo mio. Fu per me vera fortuna,
Gaia in quello stesso giorno poter da un addio alla città di Maria Santissima, e girando la costa di Mare fu portato a Livorno, e di là internato nella simpatica Toscana. L'Italia e il Paese della Fortuna e ripatriando dall'America mi enitico una grandissima. Portato dal turbine del destino che mi spinge senza posa, cadai nel mani di Garibaldi. Gaiu il capillo, padron mio. Io so che voi tre impiegati del governo avete del mescinza stabilità contro quel grande, ma vi la pasobna perch la question di panotta. La vostra apprezzazione in fatto di cos politici vanno di pari con quella degli ufficiali di esercito, che hanno per gran principio lo stipendio, per scopo l'avanzamento, per meta, la pension. E per, anche costo di ter al conto la tua opinion. La sia che io colga l'opportunità a volo per dire una parola di ammirazione a quell'anima grande. Nel mia lunga peregrinazione non mi sono mai incontrato in un uomo più affabile e modesto, e se io mi tira senza che il voglia fare confronti con certi grossi personaggi che mi possedettero per alcuni giorni, durante I quali mi diedro assai prove di essere fanfaroni di poco conto. Mio caro padrone, parlando di Garibaldi ti pregai di scoprire il capo per rispetto. Ti prego ancora. Bisogna rispettare prima di tutto le opinioni e tu ti ostini a tenere il capillo. Mail. Ho salvato la tua delicatezza, evitando il racconto di certi episodi che potevano offendere il tuo zelo. Ma tu mi ricambiai di poca cortesia se fai question di personalità of non caso che di deferenza. Lasciai presto Garibaldi, e vagolando come al solito di peace in peace, mi riduce Napoli, proprio nell'epoca in cui l'atmosfera era satura di idee liberali. Il popolo napoletano voleva la libertà cantando strambati per la strade. Quel genere di Asian mi andava poco a genio, prima di tutto perché Napoli si canta male, poi perché era certo che un popolo non si fa libero a suon di chitarra. Ritornai in Toscana. Evidai che anche la si tentava l'emancipazione, scrivendo diabistici sul muragli. Fui portato in Lombardia ed a Milano, capitando nel mani di una vecchia pinzocara, andai sepolto in una casetta che raccoglieva l'elemosina per la Madonna. Gaia qui rincia su per ben lungo tempo. Ignorando quel frutto avesse portato quell'entusiasmo nazionale che agitava tutta Italia. Uno scaccino benedetto mi restitue la libertà, e mi mise nuovamente in giro. Io mi credeva che il mondo invecchiando metisca udizio, Maraheim, appena uscito dal bussolotto della Virgin. Dopo 12 anni di prigionia, se dovete persuadermi che gli uomini fecero grandi progressi in cose di scienza, ho pubblicato con evidenza una piuga fatale sorta di fresco nel snow della vostra società.
nel corso del mio racconto ti parli acerbamente di certi nobili che io considerei sempre come un'assurdità di tempi. Ma è vero che la gerarchia del sangue vanno scomparendo, e per vero che n'è una calamità peggiore. Il progresso ha ritirato il dispotismo feudale ed il favoritismo, ma ora che I vassalli presero il posto di padroni il senso morale neva a rotoli. Fra I nuovi ricchi ha molti che, portati in alto the colpi di sicca fortuna, alzarono un sipiglio ed arroganza tale the fa desideraria una represa di 100 anni addietro. Entrai nella casa di ricco possidente divenuto padrone di quella terra che in altri tempi aveva lavorato egli stesso calamara. Era un asino grosso e grasso, aveva un figlio degno di lui, ed una ragazza seducente di aspetto. Ma, in quanto al resto, malgrado che l'avessero rimpastata all'amplio in un collegio, de vapica speranza. Che quello stadito che disessa l'abito che fa il monaco. Certo colui non si guardo mai nello specchio. Le apparenze, mio caro, sono belli buone, ma passano poco. Vesti un asino the dottor, sarà per sempre un asino. La tirannia di una persona educata si fa tolleraria, ma certi bori inguenti, cresciuti in comune con l'asino e la vacca, non faranno mai la cose con garbo. Io mi credeva che precipitando il fantaccio dell'aristocrazia sorge la prevalenza dell'intelletto, ma Achille che vedo, la vostra rivoluzione sociale six hanno ridotto a cambia padroni in all'altro. Circate, poveri mortali, circate un mezzo per libravi dia tiranni. Si vogliono del risus nuove, tanto fa, basta che si ottenga lo scopo. I tiranni sono ben morti in qualunque modo si ammazzino, così discul buon diavolo di Lorenzino dia Medici. Quando io ebbi la libertà the cul sacrista mi fermai per qualche tempo in Milano. In quei giorni la fisionomia della città aveva un aspetto singolare, e seppi poi che era cosa di cio Vittoria di Solferino. Passai nel saccoci di un giovane soldato gracile malaticcio, che per la privazione e la fatica del campo si trovava mal partito. Era un volontario Piemontese. Trasportato the cul turbine che l'entusiasmo patriottico, egli era partito col anima piena di generoso impulso. Aveva unamente, e prima di separarsi da lei promise che la sorte lo servava in vita al suo ritorno e l'avrebbe subito sposata. Ma l'uomo propone ed il tempo dispone. Non avezzo alla vita cruda del campo, ed estenuato nel forz, dovet rinunziare al suo generose aspirazione e dopo di essere stato qualche tempo nel file dell'esercito, ed un mese all'ospedale, sedet al consiglio di amici superiori, e si preparò a far ritorno in patria. Viaggiava con al conto rammarico per aver dovuto troncare una si nobile impresa,
per lo confortava il dolce pensiero di arrivare la sua Ada. Già unto chi al suo peace lo colpi il più terribile disinganno. Ada era morta portando secco nella tomba il suo santissimo affetto. Morì senza sapere quale fosse la sorte del suo povero volontario. Io non la conobbi cotesta Giovanita, ma quanto ne sentii, doveva essere un angelo di bellezza e bontà. Il mio soldato fu a poco per accidersi al funesto annunzio della sua morte, ma tutto passa, ed il poverino, con la salute, recupero un po' di calma. Durante tutto un anno egli visitò giornalmente la tomba della sua diletta fanciulla, ed una sera, per una di quelle idee che sono un privilegio degli sventurati, mi tras di tasca, e mi sotterrò in quel tumulo. Per qualche mese continuò la sua visita, ma un giorno non lo vidi comparire. O l'indomani nemmeno. Una settimana dopo sentii che I bacini scavevano una fossa presso di me. Era la fossa del povero volontario. Io mi ne stetti cola povera tu ani guardiano costante di quella tomba che chiudono du generos creature. Col tempo, smuovendosi la terra, mi trovai lo scoperto, ma passava del giornate molto malinconish, e di not mi spiaceva il monotono silenzio che regnava. Sperava di assist una volta o l'altra alla famosa danza de morti di qui cantagerti, ma nulla, e se io induce a credere che I morti bolino solamente in Germania. Chi finis la mia storia, tu mi levasti di là, e col racconto del mio vicin di mi merite alquanto la tua riconoscenza, e mi sarà lecito farti una preghiera, vorrei che tu mi appagassi di un desiderio. Nel mie peregrinazioni non mi fu dato mai di trovarmi in mano di una fanciulla che fosse bella, modesta ed ingenua. Se io mi farebbe sapere che non ve ne abbia alcuna, e ti sarò grato se saprai darmi una smentita. Cerca dunque questa ragazza, e consegnami a lei, addio. Times 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 the anno tengo in tasca il mio soldo, cerco sempre, ma sarò forse di difficile contentaccia, se non trovai ancora una fanciulla che si meriti in tutto di possederlo. Se qualcuna ha la coscienza di potervi degnamente asperare, mi mandi I documenti necessari, e per conto mio sarò ben lieto di dar una smentita allo scetticismo desolante del mio soldo. Fine del soldo. Un'avventura gallant sapresti, o lettor, definirmi il mondo elegante. Un uomo di spirito lo dis il mondo degli occhi, se voglimo perché la definizione calzia meraviglia. Il genere elegante e una passività sociale, il parasita dell'umanità, trovi in esso poca gente di seno, se ne trovi. Sono per lo più infelici travolti in quella sfera di una debole deferenza per qualche donnina.
ad ogni passo, ad ogni giro di occhi ti incontri in una turba di si occhi sfaccendati, I ridicoli. Gia, si sent l'odor, gallant fa rima con ignorant, per non di arpeggio. Ma il prototipo della specie, il manicino, l'insegna del mondo gallant, o di elegant, che per me fa lo stesso, e senza dubbio colui che noi italiani chiamiamo ganimard per designazione, e che I francesi denominarono lion, amara ironia chasuna. Re del besti. Icovnuno. Paride. Quil nome più adatto, più convenient si potrebbe, affibbare questo semim produttivo, a questo frutto bello in apparenza, ma insipido, che nas, fiorissimo sul suo stilo. Quell'asino di Troia noce, per repito quella gran, pettigola di Elena, fu causa di tanti exsidiari grisi, quell'asino di paride non porto altro utile tran quello di servire la posterità cum tipo di una razza di gente, di qui sono ormai popolatissime tut la nostra città. Paride un giovinato sui 22 anni, biondo, bello, snello, con tutti I requisiti necessari al suo genere di esercizio. Vive di rendite ereditate onestamente dalla famiglia, di qui l'unico superstite. Per quanto riguarda la sua educazione abbiamo poco da dire. Stet in collegio fino a 19 anni, of impero di possessor di dissimilari di rendita, cio gli path più che sufficienza per la sua cognizione, per non curarsi di altro. A 22 anni egli ne sa quanto a 19, per cui, gli si domandas quanti denti ha in bocca, risponde dissimila. A suo onor dobbiamo nota che egli vest con garbo, che I suoi capelli sono profumati alla vaniglia, ed I suoi guanti sono sempre freschi di fabbrica. Cum tutti gli individui della sua specie paride dedito alla conquista di don, ma, per vero dire, non è troppo fortunato nel sue aspirazioni, perché la dunglish aver difti, per cui sarà facile comprendere che, se il poverino vuol conquistar, deve acquistar. Cio malgrado, con una costanza tutta prova egli tende sempre nuovi tranelli, corteggia la signor, e sorride al vezzo sartin. Per lui non si ostacolo, nel genere basso ed accessibile ha fatto quilch vittima, seminando molti soldi. Per solito sempre di buon umor, si lascia canzo discretamente dal signor dell'alta società, la quale ebbe tut la sorte di innamorarlo, e di godersi I suoi confetti, di qui fa un consumo non indifferent. Un tempo fu innamorato, repito, entusiasmato di una certa Fanny, la quale, malgrado un passato di 30 anni, frequizia di vita coniugale, conservava ancora quilch rovina di quella bellezza che ella aveva resa celebre nei tempi di sua gioventù. Due parole per costia. Fanny a 15 anni entrò in una sartoria della città onde apprendere I primi rudimenti del mestiere. Per quilch mese la giovinetta,
che era bellissima, conservo la sua umilissima foggia di vestiario, ma un giorno osservo Picasso che le sue scarpe erano troppo rose, ed l'indomani ebbe un bel paio di stivaletti. Maracchia così ben calzati faceva brutto contrasto la vesticciola di tela, e pochi giorni dopo la vestiera cambiata con un'altra più fina. Di questo passo, nel breve periodo di un mese la colomba era diventata civetta, ma siccome non tutte le civette mangiano la polenta, come dice quella celebre tragedian del civitas magna et opulenta. Così un bel giorno Fanny died un addio alla bottega ed alla casa, e prese possesso di un piccolo appartamento situato nel centro della città. A quell'epoca il nostro paese podigliava ancora sui banchi della scuola da qui a 3 anni dopo, vale dia quando l'estro di Fanny Rossi completamente clissato sotto il provvidenziale mantello di un marito. Proprio così. Dopo di essere stata la dama di un centinaio di cavalieri, Fanny amò ardemente uno speciale in ritiro che possedeva 45 anni, ed un reddito di 2.000 lire. Non era gran cosa, ma molto per la bella Fanny, che aveva sfrondato tutte le sue ricchezze. Nel del nosim psychias gli occhi per più decisia, ed al giorno seguente la felicissima coppia s'installò in due camere di un quarto piano. Era un nido saggiamente economico scelto dal marito per modificare le esigenze troppo spinte della moglie. Il mondo, come al solito, tras 1010 the cul matrimonio, ma tutto passa, ed infin anche la male linghi cesserano di mormoria. Per altra parte non era più elemento a maldicenza, Gaiaccia il volto di Fanny portava trazi assai rassicuranti per la sua condotta orvnaia. I proverbi, chic sen indica, hanno per sempre il fondo ragionato, ed è perciò vero che I peccati vecchi si scontano con penitens nuove. La sventurata Fanny, convivendo con un marito come quel signor Gregorio, pagava un prezzo che pochi piaceri che si era goduti nei primi anni. Il suo sposo no era carico di malari capitanati da una diocesi di prima forza, e di un catarro cronico che turbava spesso I placidi sunni della consort, a cui, si affrettiamo a dichiararlo, non dava altro incomodo. Il signor Gregorio era sempre di pessimo umor, ed usiva assai di irado, io malgrado Fanny non dimenticava di essere stata bella un giorno, anzi piccavasi di esserlo ancora. Vestiva in modo provocante, guatava di sottocchi giovinati, e specialmente le sue antiche conoscenze, ma tut brian utili. Gaiaccia I suoi sguardi procassi trovavano poca corrispondenza. Nessuno più si curava di lei, e se io la era assai disgustoso, tanto più che alla sua età si ancor del fuoco sotto la sagna. A 30 anni si ha ancora il sangue molto caldo e facilmente accendibile. Il signor Gregorio era freddo,
ma la molia viva fuoco perdu, e capirai, amico lettor, che con tanta e suberanza di vigor siva soggetia degli excessi nervosi. Ma vien la sua tutti. Paride, cum dilettanti del genio femminino avendo raccolto le sparse voci sulla fama di Fanny, volvedela, e la trovo ancor tanto bella da poter tenta l'ultimo capitolo di un romanzo. Fanny aveva guardato Paride, e questi dal canto suo rispose con uno sguardo molto espressivo. Non si era male per un primo incontro. Un giorno che pioveva diretto, Paride s'imbatte nella sua bella colta alla sprovvista d'orloquazione. Paride le offrì l'ombrello, poi il cuore. Ella accettò tutto. Finalmente si erano compresi. Che servanda per la lunga. In pochi giorni quella due creature si amarono con la forza di un canon crop. Fanny, trascurata da qualche anno, sentiva il bisogno di amare qualcuno, questo qualcuno non poteva essere il marito. E natural. Nessuno voleva comprenderla. E fu per lei sommaventura l'aver trovato l'anima sorella. Paride, e non per altro, doveva amare Fanny per riconoscenza, essendo quella la prima volta che la aveva senza splendore. Il matrimonio inspira l'abnegazione ed il disinteresse nella donna. Fanny aveva 30 anni. E si sa che le donne under questo periodo fanno uno sfoggio di sensibilità massima. A 30 anni la donna è come il frutto nella sua completa maturazione, coglie lo prima sa di agro, dopo risamaro. E Balzac che lo dice, e basta. L'uomo è insaziabile nei suoi desideri tu. Fatto appena un passo, vuol fare un altro più lungo. Le aspirazioni umane vanno all'infinito, e tanto più dura la vita, altrettanto si prolunga l'agonia dei desideri insoddisfatti. Non si dunque the facile maraviglia se diamo che Paride pochi giorni dopo il suo incontro con Fanny desiderava già qualche cosa di più che una stretta di mano ed un'occhiata sacra di tenerezza. Più volte gli aveva chiesto ormai il permesso di fargli una visita in casa. Ma quel barbaro signor Gregorio che la sua diocesi non usava mai, e la sua presenza incomodava. Una sera, mentre Paride pranzava, ebbe uno sconosciuto una lettera con grande mistero. Appena fu solo scorsavemente il foglio, mandò un grido di gioia. E sospendendo il pranzo ordinò subito un bagno caldo, nulla curandosi del pericolo di rimanevi soffocato per indigestione. Mentre il domestico lo asciugava ed insipriava, lo zerbinato era in preda a convulni di contentezza, ed I suoi sguardi stavano costantemente rivolti al pendolo. La tolata che si fece fu oltremodo accurata, basti dia che impiegò 2 ore per bardarsi. Terminò verso la sera, essendo di inverno era già notte avanzata. Calto I guanti, accese un sigaretto, orgazzò I baffi, si accansio il capello sulla profumata criniera,
esene ando dicendo el domestico intuino malizioso, non aspettami, stanote dormo furai dot. Sia fret shamoa sodisfer il lettor meetendogli in vista la lettera che desto tanto entusiasmo a cul poverino. Ecco la, mio adorato paride. Dio ha esaudito la nostra prayer. Mio marito sta più male del solito per quell'incomodo che tu sai. Parti questa sera col convoglio del 6:30 per recarsi the un perché si dice pratico di medicina. Saremo liberi patata la notte. Ti amo, e ti aspetto. Fanny. Ecco il famoso perch della splendida tolata di paride, il quale gongolava pensando di traversare al punto di appagare I suoi più vivi desideri tu. Ancil me libno a qualche cosa, così dice il proverbio, e difatti la recrudescenza diuretica del signor Gregorio non poteva cadere più a proposito. The qualche giorno l'infelice sentiva accrescersi l'incomodo della sua noiosa infermità, e stanco di paziente, decise di consultarsi con un prete di campagna che aveva fama di empirico maraviglioso. Tutto ben pensato Gregorio decise di partire alla sera per poter alla domenica portarsi sul luogo per tempo. Fanny era trepidante per ansietta. Durante la giornata stet col suo sospeso temendo che il marito cambiasse di avviso. Ma quando verso le 4 vidi che egli disponevasi proprio a partire, scrisse subito a paride quella lettera che il lettor già conosce. Mentre il signor Gregorio si avviava alla station, Fanny si accins di fretta e furia di ordine al suo camerette, specialmente quella da letto, di cui principale ornamento era un grosso recipiente che, senza dire tanti spiegazioni, era serbato per uso esclusivo del marito. Quel mobile era di una capacità straordinaria, e io spiega quanto gravissimo fosse l'incomodo del povero Gregorio. Prima cura di Fanny fu di che quel gigantesco strumento, mas graziatamente tentava di riporlo in un armadio, la civolo di mano e cad frantumandosi in 1000 pezzi. Fortuna che per quella sera il marito non tornava, e per l'indomani si era tempo di provvedere un altro. Intanto che faceva il nostro paride. Eccolo, noi lo vediamo al caff 20 minuti prima del sospirato abboccamento. Sdraiato nobilmente sopra un sofa, sembra che stia pensando alla felicità che lo attendi, e noi approfittiamo di questo momento per farlo meglio conoscere al nostro lettore. E lui, proprio lui. Guardala ben codista curiosa bestiolina. Chi dia che sotto quel capillo a cilindro si nasconde una testa di ropa. Chi dia che da quella boccina adorna di profumati baffi sortano tanti occhi. Certo che se do l'abito si potestare il carattere di un individuo, il nostro paride si troverebbe in condizione favorevolissima, mas graziatamente non è così,
malgrado quella cravatta annodata scientificamente e che guanti color di arancio, malgrado che pantaloni finissimi tirati all'ultima moda, e quel lungo catenaccio di oro carico di gingilli, il poverino è sempre un minuscolo somerello. Epa ha un aria di sussigo, ed il vedelo sembra immerso in grandi pensieri, ma nulla di tutto cio, egli non ha mai pensato. Ha dell'idee, dia girabisi, non dia pensieri. Chi si spiega lo straordinario contrasto che si sta fra servolo e servolo. Perch taluni hanno la testa piena di entusiasmo, mentre altri el hanno gonfia di occhi. Così che determina tanta disparità che fuggolisame anatomico. Coloro che essa fanno perché quel famoso anello di congiunzione fra la scimmia e l'uomo, palmi non deve sudar tanto. Gaiaccia si vedono tutto giorno uomini più galliofi del vertice e dei chimpanzé. Resta a provarsi se l'essere imbecille posseria sia svantaggioso e non dobbiamo dimenticare che il più grande degli uomini sclamò in un giorno di dolorosa esaltazione, beati I poveri di spirito. Cio stabilito, e chiaro che paride ster fra I beatissimi. La mezza dopo la sera era appena battuta, che gia il nuovo Don Giovanni saliva di volo la scale che conducevano al stanz di Fanny. Giunto alla stazione il campanello, e poco dopo quella due anime erano confuse, stret insieme in estasi da non potersi dire. Fanny aveva appena terminato il piramidale lavoro della sua toiletta, ma noi si guardiamo ben dal descrivere nei suoi particolari quest'opera di raffinamento, che nella donna va progredendo con gli anni. La gioventù sia biglia poco, e questa una risava istintiva che si dilegua man mano che s'invecchia. Si limitiamo puramente constatare che giamai Fanny fu tanto sublime nell'art di conoscersi. L'amore ella viva inspirata, ed ella riuscì con maravigliosa abilità a rubare quel ch'hanno all'apparenza. Un bel fuoco rallegrant, crepitava nel caminetto della camera nupziale. Ed a quel benefico calor paride rinfranco la membra assiderate dal freddo. Davvero che non sappiamo dove cominciare a descrivere l'amorosa scena. Le cares di Ducalum non danno che una pallida immagine del poetico abbandono che invadeva quella due anime innamorate. Si guardavano con occhio smorto, si stringevano le mani, sospiravano come soffioni. La conversazione era poco animata. Paride sapeva più seria che parlare, e ad ogni apre di labbro l'era un torrent di occhi. Fanny, che non mancava di un certo spirito naturale, sciacca subito della scarsa loquacità dell'amante, ma ne died causa all'emozione ed al fuoco del suo sguardo che ella compiaceva di rotar voluttuosamente. Come naturale, dopo tanti arzigogoli e circonlocuzioni, si ven al grande argomento del loro amore, il soggetto era excitante,
Igli ifti non tardarano a manifestasai su paride che in un lampo di soltasianga uns el punto di dia come I non vives di altro che di sospiri e di angosai. Al primo bacio di fanny, offers la su rookies, al secondo la vita, al terzo l'anima addirittura. Each isa cosa avrebbe offerto, se una forte scampanellata non fosse venuta a frenarlo nei suoi trasporti. Un colpo di cannon, un gizzo di fulgor, lo scoppio di una polveriera, non avrebbe tanto spaventato che poverini. La corrente di poesia e d'amore che li travolgeva in un mer di volata, si arrestò di un lampo, e nebbo il sangue gelato, ed entrambi stettero a contemplazione territi. Una secondazione più violenta della prima tal soni dubbio. Oltre cio si senti la voce del signor Gregorio che brontolava per impazienza. Mio marito. Sclamò Fanny con tal accento di terror che a paride si risarono I capelli. Ah! Mi disgraziata, igli si uccidera entrambi. Ma, madama. Balbetto paride tremando, e così ferro suo marito. E una tigre, oh! Noi siamo perduti. Dove mi nascondo? Sclamava l'infelice trotolando per la stanza. Fanny non sapeva che risolve. Infin cum colta the un pensiero corse ad aprire la finestra e con un seno imperativo sclamò, giù dalla finestra, signor. Madama, mormorò paride spalancando gli occhi, siamo al quarto piano. Salvatemi Eleanor, ribat fremente Fanny. Ma Eleanor non era gran stimolo per paride, che in quel frangente avrebbe dato tutto Eleanor del mondo per una scola. E sapeva troppo bene che la vita vale più assai di certinezze, ed infatti si appigliò al consiglio di evitare il pericolo anche di perdere l'amore e la stima dell'amante. Gregorio dalla porta urlava cum un energumeno, e paride, non vedendo altro scampo, si ficcò sotto il letto. Finalmente il povero marito pot entrare, ma era tanta la sua stizza che non essicas del turbamento della moglie. Si voleva tanto ad aprire. Scusami, Gregorio, mi era addormentata accanto al fuoco, menzogna, cum facesi et vestitara festa. Si dia che aspettit qualcuno. Ma che dici, te per. Vivadio, se fos vero cio che mi si dis, six giro che strazaria prima voi, poi lui. Tinetello a memoria. Paride orludia tali discorsi non si sentiva per nulla tranquillo, era tutto in convulsion, e tremolava come se si trovasse sotto una pressione elettrica. Egli non aveva mai pensato che il signor Gregorio fosse quel feroce che appariva. E pentavasi amaramente di non essere saltato dalla finestra, ma era tardi, e già parevagli di sentirsi strinc per la gola da quel rabbioso speciale. Maledisse Fanny ed alla sua malaugurata avventura, pensò alla sua casa, al suo letto, agli amici,
editut quella facili conquist, per la quali non corriva alcun pericollo, ma intento doveva star sin accovacciato sotto il letto economizzando il respiro per paura di tradursi. Gregorio dopo di aver brontolato per una mezz'ora cominciò a spogliarsi e se andò fra le coltri. Mentre egli si avvoltò per il letto cercando ristro nel sonno, approfitammo per quel schiarimento su quel ritorno inaspettato che fu cagione di tanto sgomento. La diocesi del Signor Gregorio, causa di tanti inconvenienti, fu pure quella che gli fece perdere il convoglio di partenza. Costretto a fermarsi per via, giunse alla stazione proprio quando il treno se ne andava salutandolo col ficcio. Fu tanto il dispetto del povero uomo, che il sangue gli riflue alla testa, e per riavere un po' di calma entrò in un caffè per prendere qualche rinfresco. Aveva già finito e disponevasi ad andarsene, quando sopraggiunse un suo antico amico, che in vederlo mandò un'esclamazione di sorpresa. Gregorio, tu chi? Sai, mi ne vedo adesso. Come stai? Dak ti ammogliasti più nessuno ti ha visto. Mio caro, gli affari, addio. Senti, fermati, molto che desidero di parlateco. Ho cose importanti da dirti. Sarà per altra volta, ora non posso. Ascolta, Gregorio. Si tratta del tuo onor. E l'onor è gran parola per tutti. Gregorio si fermò col amico, il quale pietosamente gli riferì la voce che già correva per la città segli amori di Madama Fanny con paride. Che se ne dica, il mondo è ancora pieno di uomini di cuore. I pessimisti e gli scettici che guardano biecamente il nostro edificio sociale, hanno una grande smentita in questi esempi di amicizia. Son ben pochi che disgraziati che traditi dall'amolio dormant, non trovino poi un caritatevole amico che non faccia ad essi confidenza alle rivelazioni. Anime benedit, che tanta parte prendit nel sventure degli amici. Il gran premio, che si compete alla vostra sincerità, e senza dubbio quello di venire contraccambiati largamente in altre occasioni in cui c'erano a voi la parte di marito o di padre. Quanto bene ricino codist rivelazioni ne può far prova il signor Gregorio che se ne andò dal caffè in uno stato tale da non bastare tutto un ghiacciaio a calmarlo. La prima idea che gli passò per la mente fu quella di pugnalare la perfida moglie, abbiamo detto pugnalare, di cassia vellenaria, e più proprio per uno speciale. La seconda idea fu di uccidere element ma per fortuna una terza riflessione. Quella sia che sua moglie potesse essere ingiustamente calunniata, venne calmarlo al conto, e decise perciò di aspettare qualche avvenimento che gli schiarisse il vero. Fortuna per lui che il nostro paride non era quello di Elena, altrimenti sarebbero andati a nulla I più sei proponimenti.
vela dia cesareb stato tardi. Fanny aspettava ansiosamente che il marito si addormentasse per far libero il melo, ma sia per il mail, o per il racconto dell'amico incontrato al caff, il signor Gregorio non trovava pace, e per voltarsi poteva pigliar sonno. Essi non dormiva il marito, poi figurati come gli altri si riascisero. Paride, oltre al trovarsi in una posizione non comodissima, non poteva voltarsi per nessun verso, e fu per lui beneventura che il letto distesse al conto dal muro, tanto the poter, sebbene con molta fatica, librarsi un poco mettendo fuori prima la testa e la braccia, poi tutta la persona, restando infin rannicchiato nel vano fra muro e letto. Gia the ora regnava un silenzio profondo, quando Gregorio, cum spinto the una molla, volto in terra con gran pericollo del naso di paride, che fu ad un pelo per venerne schiacciato. Il giovanotto rabbrividì, accorgendosi che quel feroce marito stava col mani sotto il letto, e credit di essersi tradito con qualche movimento. Fanny pure si sentì stringil cuore per paura. Fu un istant di terribile ansietta. Dovavat messo il mio recipiente. Sclamò Gregorio. Fanny non rispose. Madama, il mio vaso d'uffi, lo iglesio tendela per il braccio. Che vuoi? Chi's Fanny fingendo di svegliarsi. Si può sapere of sia, quel mobile. Oh! Mio caro, oggi mi accaduta una disgrazia, il mio vaso, six replicò, interrupt Gregorio, battendosi fortemente il piede da far traballare I vetri. Appunto, mormorò Fanny, nel rapollo sotto il letto mi civolo di mano e sirop. E infamia, una silrigan. Come ne farò senza. E una disgrazia, la disgrazia mia quella di avere una pettigola di moli che si cura di tutti fuoc del marito. Per Dio mi prendrò infredatura, e domani starò male, canciro che six pigli, vecchia senza giudizio. Intanto cum farò senza, Fanny non rispose, e poco dopo Gregorio rientrò fra le coltri borbottando. Essi egli avesse fatto senza il suo strumento, patre idolo al bel paride che il viso inondato. Intanto con eruditi avevano ripreso la disputa, durante la quale Gregorio disquattro o cinque volte per rimediare al difetto del vaso che era surrogato dall'elegante zerbinato. Valeva proprio la pena di prendere un bagno profumato. In meno di 2 ore il poverino era inzuppato come se si fosse tuffato in un fiume. Più volte tento di sottrarsi a quel torrent che lo investiva, ma era assolutamente impossibile, a meno di muovere un seguialone che gli sbarrava la via. Che fa? Aspetto rassegnato il fine di quell'episodio riparando all'amglio I ripetuti assolti del nemico. La notte di inverno sono lunga,
Elasiamo pensra quanto lungissima sembras quella or l'infelice paride, che esse la passo quasi tutta con un agitation terribil, e con un umidità addosso che gli ghiacciava la membra. Finalmente verso le 4 il signor Gregorio avverti con un sordo russer che stava per prender sonno. Fanny distale letto con molta precauzione, ed aprì la porta mormorando sommessamente paride di Andersine. La metamorfosi più strana non si vide mai. E l'infelice giovanotto sembrava uno spazzacamino tanto era insudiciato e sporco. Narciso si era mutato in un fascio di letame. Malgrado tutto, allorquando il povero paride pose il piede sulla strada, alto un inno al cielo, ed affrettandosi tutto interessito verso casa fece la riflessione più savvy che abbia mai fatto in vita sua. Stet malato un mese per una seria raffredatura, e non credo necessario dirti che died un addio all'amore di Fanny ed alla infausta memoria di quella ventura gallant. Fine del primo volume. Indis volume primo prefazione pag. 5 un soldo 15 un avventura gallant 87 nota del trascrittore ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Copertina creta dal trascrittore posta nel pubblico dominio. End of the project Gutenberg ebook Racconti umoristici, vola half updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.
1.e unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy,
or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2
Limited warranty. Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements,
we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.